Sherehe ya mazishi ya ndugu yetu Ezra. Na baba yetu, kabla ya kuanza ibada yake kirasmi, tunataka kuanza na neno lako. Tumeomba utusamehe kila aina ya dhambi, ili mtumishi wako Daktari Leonard Aencha anaponena nasi, neno lako lipate nafasi mioyoni mwetu, na Mungu wetu Roho wako Mtakatifu atuongoze katika kila jambo, ili mwisho wa siku na mwisho wa yote sifa na utukufu vikurudie. Tubariki tunapoanza na hata tutakapotamatisha, ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Wapendwa, ni wakati wa huzuni hapa kwa hii eneo ya Nyakongo, kwa sababu mwenzetu Ezra amepumzika. Ezra alikuwa Mkristo na tuna matumaini mengi. Biblia inatuongoza vile ya kufariji wenzetu wakati mwenzao amelala. Watu wa ulimwengu wako na shida ya kufarijiana, lakini sisi wa Kristo hatuna shida. Kwa hivyo kabla tuanze mkutano, ningependa niwasomee fungu moja kutoka Biblia ambayo tunazoea sana, ili tukumbushane, liweze kutusaidia vile tunaendelea na program ya siku ya leo. Ningependa tufungue kitabu ya Yohana 3:16. John 3:16 inasema, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, whoever believes in him will not be lost but will have eternal life. Hapo tuna tumaini kubwa sana, tuna faraja kubwa sana kwa hilo fungu. Linatuambia kuwa yeyote ambaye atamwamini, for God so loved the world that whoever believes in him, yeyote ambaye atamwamini hatapotea, will not be lost but will have eternal life. Hiyo ndio faraja kubwa tunayo siku ya leo kwa haya mazishi ya mwenzetu Ezra ambaye amepumzika. Ezra alikuwa amepanga maisha yake vyema, alikuwa amemkubali Yesu Kristo, alikuwa ameweka maisha yake ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo vile Biblia inasema, whoever believes in me will not be lost but will have eternal life. Hiyo ni tumaini kubwa sana, na neno la Bwana ni la ukweli. Linasema he will not be lost but will have eternal life. Ndio sababu kitabu ya Wathesalonike ya kwanza 3:4 verse 15 inasema kuwa, we don't want you to grieve as those who don't have any hope. We have hope in Ezra's death, kwa sababu Ezra alikuwa amejificha ndani ya Yesu Kristo. So as we grieve, as we mourn, let us mourn as people who have hope. We grieve, we can shed tears, yes, but then let us shed tears knowing there is hope. Tusije tukaomboleze kama Ezra mwenye amelala, hakukuwa ameweka maisha yake ndani ya Yesu Kristo. Tunaambiwa, blessed are those who die from now hence, believing in the Lord. Blessed are they. They are blessed, those who die from now hence, believing in the Lord, for their good works will follow them after they die. And we know there is hope. Jesus Christ is coming soon,
to take us home, the place He promised us He has gone to prepare for us. He's coming back and He will take us there. And we believe, because Ezra had put his life in the Lord, he will be among those who will also go to stay with the Lord Jesus Christ for eternity. So I now want to leave everything in the hands of the Lord to comfort everyone here, and let us know there is hope in Ezra. We know there is hope that he will also inherit eternal life. Let us pray. Father in heaven, we come to you this morning again in the name of your Lord Jesus Christ. Lord Father, we thank you because of this program this day. You have been in charge of this program since it started, and since the day we brought the body here on Friday. We have seen your hand because you have been in charge of the program so far. And we know that today, Father, you will be in charge of this program. It will go on well and end well. We pray, Father, that you may comfort the family, comfort the children, comfort the parents, and comfort brothers and sisters and all the relatives and friends who have attended this ceremony. We pray, Father, that this ceremony will bring honor and glory to you. Your name will be lifted up, and nothing will enter here that will disturb the program. We rebuke the evil one if he tries to come and also disrupt the program. May honor and glory come to you, we pray in Jesus' name. Amen. Asante mchungaji. Tungeomba kuwatambua wafuatao ambao wamekuja kuomboleza pamoja nasi. Stima Sacco, the employer of our departed brother Ezra, led by their chief executive officer and the rest of the staff who have come from all parts of the country. Feel welcome. Sometimes we can communicate to you. Sometimes we may digress and go to the local dialects to accommodate everyone else, but be sure that we have your interests at heart. The pastors who have joined us, we recognize your presence in our midst, and the rest of the mourners who have come. Redemption ministers, you will be giving us our next number in under 10 minutes. Kindly set yourselves in readiness for that. Abantu bonsi bakolwe kenyoro kia family ya Mwamienda enga kene yaino twataka ko bani baga moto salute ekera bantu abakire ko bapole mune family ya zirire omwanobo ngochaka n'abana bonsi the uncles ba Ezra nyekore uncle ya Ezra from the larger Mwamienda family. Kindly you take stage here. You have to stand up after 10 minutes so that we take pictures here. You'll be standby in 10 minutes. Chango Chonsby, all the uncles who come from the larger Mwamienda family, you are the ones we have come to mourn with for your burying your son. And we say sorry as you take this picture. Cameraman wants to give us a finger. We know that we have acknowledged them, that the mourners will salute them and say pole to this family. Hawa ndio ndugu wa baba ya Ezra. Cameraman, when you give an indication, we are able to. Thank you. The mourners, may you salute these parents who have lost their son. Those are our best wishes to you, and we say pole. Wake wa wazee hawa, the aunties wa Ezra kutoka hapa nyumbani, the larger Mwamienda family. The aunties from that family, please step forward for a picture. Tuwatambue na tuwape pole zetu. Tunataka kuwatambua na kuwapa pole zetu aunties kutoka the larger Mwamienda family. Nyinyi ndio mnaomboleza, mmempoteza kijana wenu, na tuseme pole kwa msiba huu, na neema za Mungu ziwajalie mnapoomboleza.
Cameramen, once you give an indication, they are walking up front, walk fast, so that later on when the family settles, it is able to see who came to mourn with them. That's the purpose of taking these pictures, as we acknowledge that you are here with us. Hawa ni aunties ambao wamezaliwa from the larger Mwamienda family, that's the larger great-grandfather of this family. Thank you so much. Salute us as we salute them back. Don't be tired if you came to mourn with them. Those are our blessings, even as you mourn the loss of your son. I call the cousins wa Ezra from that larger family ya Mwamienda, cousins wa Ezra ambao wametoka hiyo jamii kubwa ya Mwamienda. Tusimame wakubwa kwa wadogo kwa ajili ya picha tunapowapa pole kwa kulala kwa ndugu yenu Ezra. I know you might be a number. Please come for this picture. Time may not allow us to give you an opportunity to speak in mourning him, but we acknowledge the pain that you are going through, and we also pray that the grace of God may carry you through the pain of loss. These are the cousins. Cousins hawajapata kiongozi ambaye anawapanga wakati laini imekuwa kubwa. Hilo ndilo ambalo tumeli-identify kutoka hapa. Jipange ndio muonekane kwa picha, wadogo wanakaa mbele, warefu nyuma, ndio hiyo picha ikawapate nyinyi wote. Shorten the circle so that the cameraman is able to get all of you. Once you're done, you give me an indication as we move. Thank you, cousins. Cousins, concentrate. A picture is being taken. Smile a little bit. Life has not come to an end, much as you are in pain. Thank you, saluters. As we salute them back, God bless you and may you heal. I call the age mates of Ezra from this village. The age mates. Some of the age mates might be the uncles. Some of the age mates might be cousins. Some of the age mates, they went to the same primary school. And you come from this locality, mulitembea pamoja, you walked barefoot, you walked with those ruali za zamani, all those stand here for this picture. It's an honor to you because you have lost a comrade. Ezra seems to have had only one age mate of their coming. You understand the beautiful life in the village. So I'm calling the age mates of Ezra who come from this village. You must have sat next to each other in primary school, in high school, though the high school will be given an opportunity later. These are the age mates. They remember the beautiful days wakienda kulisha ng'ombe na wanaenda kufanya mchezo na wanakula viboko. Ezra has always presented himself as a chairperson wherever he finds himself. I may not know in his youthful ages, was he a leader among you in some way? Or he was a mtukutu boy? He was a mtukutu boy. He was a good boy. We say pole, salute us when the cameramen tell us that all is well. Thank you, these are the age mates. I finally call the church here at home that raised Ezra. It is Nyakongo SJ Church Choir that later on iliweza kuzaa Riakumba Church. So naomba kanisa la hapa nyumbani likaribie mbele, wale mama ambao walizaa Riakumba pamoja. Tunaomba kwamba wakati huu ni kutambua kanisa ile ambayo ililea Ezra katika utoto wake, kabla tukutane naye kule Kisii Town katika ujana wake alipoendeleza kazi ya kumtumikia Mungu. Kanisa la hapa nyumbani limeanzia Nyakongo, likafungua Riakumba, na wote ambao wameabudu kwa pamoja kanisa hilo linapozidi kukua. Na linapokuja hivyo hivyo, tunawatambua njoo wa mama wanaelewa, waliomfunza madarasa yale ya Sabato, Sabbath school classes for the children, wazee waliomuongoza katika ubatizo wake, waliomuongoza katika ujana wake. Hii nafasi ni ya kanisa la hapa nyumbani, na tume-expand from Nyakongo to Riakumba SDA Church. Those are the local churches.
Thank you, Redemption Ministers, for that beautiful number. They will be followed by Herald Ministers, na baada ya Herald Ministers watafuata na Kiarabi, na mtaimba hizo nyimbo mbili kwa pamoja. So Herald wakimziki Kiarabi muwe tayari, so set up your music in readiness for that. Tungetaka kunapopeana pole zetu kwa Mama Ezra ambaye ni Mama Esther, niite dada za Mama Esther wasimame. Esther alizaliwa kule Bonchari, na mahali alipozaliwa kuna dada wake aliozaliwa pamoja na wao. Nafasi hii ni yenu, tusimame kwa ajili ya kuwapa pole na kuwatambua kwamba mmekuja kuomboleza pamoja na dada yenu ambaye amempoteza mtoto wake. Abasifati mama abomo Esther batenene aba murabamu abo Mama Esther batenene kero bataye mwange sign so that namanya how to move. Much bale abana basifati mama abo Mama Ezra. Ndio wanaomboleza pamoja na dada yao ambaye amempoteza mtoto wake. Wanapochukuliwa picha hiyo, ndugu zake wamrabamu abo patenene next to their sisters. Wamrabamu wa Esther, msimame karibu na dada zenu mchukuliwe picha hiyo. Hawajafika, lakini watakapofika wajulishe kwamba tumewatambua na nafasi yao imepita. Abakirabati nineiga kurangirie abakoyoye omugaka tatu mwabeza. Abakoyoye batenene baje nyaba swati aba. Ekera abakoyoye bagotenena n'ekisemo kyayi kyatenene. Bona muramo ndo ni mwezi. Abakoyoye omugaka n'ekisemo kyayi tenena. Asemore momenta sebicheye. Abakoyoye n'ekisemo kyaye bonsi mwateneniramo asenge kyekingaki. Abana bakoyoye n'abandi n'ekisemo abandi n'abaswati bamabomongina batenenire. Mugere nigalia. When I have a signal that the next choir is ready, I will appreciate. I have not seen them on their feet. Chiko na chance chumugaka tato mwabwedika. Chiko na chumugaka. So me hapo you're okay where you are. Where you are, please take position there. Chiko na chance special picture, but later on tutafanya mpango mwingine unaowauzisha. Kwa hivyo kwa sasa ni picha tu ya kutambua wale ambao wamefika tayari. Baadaye kutakuwa ya kipekee kwa ajili yenu. Aba ni chikorera wazazi wakwe ambao ni wazazi wa watoto ambao wameolewa nyumbani hapa na watoto ambao wameolewa kutoka hapa. Wasimame kwa ajili ya picha hii. Baadaye mtapewa nafasi nyingine familia zenu zitakapokuwa zimefikiwa. These are distinct picture for the parents kwa ajili ya wazazi. Chikorera choice ndiko pia boyoningo tukaturanya ile bicha yechi kwa raigo. Baadaye mtu batenye asiki cheno chire na litoraba place where you belong, either kwa msichana ama kwa kijana ambaye ameoa. Abana mchiko na chumugaka tatuma bo Ezra equally their morning. Taka kuwajua na kuwatambua kwa sababu na nyinyi ni wazazi na msiba huu umewadhuru kwa njia moja ama nyingine. Cameraman, once you tell me that you're ready, we can salute them. Thank you. Asante Bible, kurangelia Pastor Okioma to say a prayer over these parents, for it is not in order for them to bury their children. It's a painful experience. Say a word of prayer.
that God may give them strength to bear the loss. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father and our God, it's a beautiful day looking at the sun. But in our hearts, we are mourning and hurting and feeling the separation of Ezra from the rest of us. Before us are the family, those who are closely related to Ezra and his family. They have stood before us because they are hurting in their hearts. That your power of consolation and the comfort that comes from you who understands our lives may rest upon this family. And we pray that your presence may continue to be with us. For we have this hope that burns within our hearts. Hope of the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts. Faith in the promise of his second coming. May this continue to burn as we wait that day when we shall meet with our loved ones and share with them, and give us strength so that we can persevere the challenges of this life. May you bless them indeed. For these things we pray in Jesus' name. Amen. You salute them. Wanapoenda kuketi. Herald Ministers, nyuma yenu kutakuwa kiarabi, na kwaya zote mtakapoitwa msimame jinsi ambavyo wamesimama. Upande ule ndio familia ambayo imeketi mbele yao ikaweze kuwaona. Karibuni. Kerabi, we can see you. We can see you. Thanks for running. I'm running.
Amini kwamba kwa Yesu yote yawezekana. Atoa mbele bila woga, ndio wahitaji usimame. Nisomo na magumu yatashinda tu, za kupinga na vazi la Yesu. Imba isiyotegemea, amini kwamba unapohitaji usimame imara, jambo yenye magumu atasimama nawe. Atoa mbele bila woga, ndio wahitaji usimame. Nisomo na magumu yatashinda tu, za kupinga na vazi la Yesu. Imba isiyotegemea, amini kwamba unapohitaji usimame imara, jambo yenye magumu atasimama nawe. Atoa mbele bila woga, ndio wahitaji usimame. Nisomo na magumu yatashinda tu, za kupinga na vazi la Yesu. Imba isiyotegemea, amini kwamba unapohitaji usimame imara, jambo yenye magumu atasimama nawe. Atoa mbele bila woga, ndio wahitaji usimame. Nisomo na magumu yatashinda tu, za kupinga na vazi la Yesu. Ngoja isaidie mwisho karibu na kwa kwa inaibia. Ngoja ndio hapo katikati. Umekaa chini. Usimame imara, jambo yenye magumu atasimama nawe. Nasema nikuache niende nisipotane nawe, maana uendako nitakwenda nawe, kukapo nami nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Bwana alitendea hivyo, nikipotokeza nitenganisha na wewe. Naye akasema usinisi nikuache nirejee nisipotane nawe, maana nitakwenda nawe, kukapo nami nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wako. Bwana alitendea nikipotokeza nitenganisha na wewe. Kupotea wakati Mola wetu amepata shida, sababu ya kupotea watu hawakukupa iko mbele. Rutu alisimama na Naomi, hatima yake wapata kubarikiwa na Mungu. Tuwe marafiki wema, kwa shida hata kwa raha tutembee pamoja. Usiwe wa haraka kupotea wakati Mola wetu amepata shida. Kuona sababu ya kutotea wachungu na wakukupa iko mbele. Rutu alisimama na Naomi, hatima yake wapata kubarikiwa na Mungu. Tuwe marafiki wema, kwa shida hata kwa raha tutembee pamoja. Kweli na kuwapokea wote wenye mahitaji, tuwasaidie kazi tutawekewa mbinguni. Matendo mema huenda yakafungua mibaraka tele. Kesho yako ikawa na mabadiliko kwa matendo mema ulotenda jana. Mungu kutazama ndani, imani yetu ikaambatane na matendo. Kweli na kuwapokea wote wenye mahitaji, tuwasaidie
matendo mema huenda yakafungua mibaraka tele. Kesho yako ikawa na mabadiliko kwa matendo mema ulotenda jana. Mungu kutazama ndani, imani yetu ikaambatana na matendo. Tusimama haraka kupotea wakati mmoja wetu amepata shida. Kuwana sababu ya kutotea wachungu na wakuwa iko mbele. Mungu alisimama nami, hatima yake kapata kubarikiwa na Mungu. Tuwe marafiki wema, kwa shida hata bora tutembee pamoja. Usiwewa haraka kupotea wakati mmoja wetu amepata shida. Kuwana sababu ya kutotea wachungu na wakuwa iko mbele. Mungu alisimama nami, hatima yake kapata kubarikiwa na Mungu. Tuwe marafiki wema, kwa shida hata bora tutembee pamoja. Tusiwewa haraka kupotea wakati mmoja wetu amepata shida. Kuwana sababu ya kutotea wachungu na wakuwa iko mbele. Mungu alisimama nami, hatima yake kapata kubarikiwa na Mungu. Tuwe marafiki wema, kwa shida hata bora tutembee pamoja. Thank you Kiarabi. Hamjaimba hapa tu, mmelala pamoja nasi usiku kucha na mchango wenu, na kwaya zote ambazo zimeshiriki pamoja nasi na michango yenu yote tunashukuru. Katika uhai wa Ezra akiabudu katika kanisa letu la Kisii New Life, alikuwa mwimbaji katika kwaya ya Kisii New Life, na ningetaka wasimame wimbo wao wa ufunguzi wanapomuomboleza kiongozi wao. He was a very dependable bass singer, but in the absence of him, the one more elder, sometimes bass could go unnoticed. He has rested from a ministry. He has been guiding many things, and he was a hand that was dependable in strengthening this choir. And at the time of demise, he was the deputy choir director. And when the director kindly said, "Don't you want me to rest, elder?" he said, "No, you have a dependable hand in the young man called Ezra." As we welcome Elder Martin Mtia, the Chief Finance Officer from South Nairobi Kajiado Field, to pray for this choir that is mourning. And as Elder comes, Elder Timothy Atuti, the long-serving lead of this choir, will say a word of tribute on behalf of the choir. Thank you, Chair. On behalf of New Life Choir, we are so saddened and at the same time rejoicing because of the departed brother Ezra Obiero. Ezra was instrumental in the leadership of the choir. He was our best representative for a long time, and he was a team player, a gifted leader even at his tender age. And they did not want to see anything that could be disruptive to this choir. I remember with nostalgia the way him and our departed Sister Ellen really committed themselves in reviving this choir, which had become dormant in some time back. Yes, we are praying that the choir continues to be strong, but without our brother Ezra, the choir is
will miss his services, will miss his gift in organizing and mobilizing, especially when we were traveling. He was a very gifted transport organizer. We will continue to pray with the family and especially his two children. They will remain members of this choir, and we shall continue to support them even as they grow with both prayers and guidance. May God bless the family and comfort you as you reflect on the life of Ezra. Ezra died a hero of faith. May God bless you, all the mourners. Amen. Thank you, Elder. Kindly share the prayer on this choir. Let's pray. Baba, tunashukuru jina lako, ni asante kwa vile umetufikisha hapa masaa haya. Baba, ni asante pia kwa kwaya hii ambayo ndugu yetu Ezra alikuwa anashiriki. Baba, naomba ukawape faraja na ukawashikilie, na Baba, pengo ambalo limewachwa ukalijaze kulingana na mapenzi yako. Baba, kwaya hii pia kaomboleze pamoja na wao na ukawape umoja wanapoendelea kuliinua na kulishukuru jina lako. Baba, kwa njia ya kipekee pia tunaombea familia ya ndugu Ezra pamoja na watoto wake na wengine wote ambao wako hapa. Baba, tunaomba ukawape neema zako, na Baba uonekanie katika maisha yao, na Baba baraka zako ziandamane na wao siku zote, na zaidi ya yote jina lako liweze kuinuliwa na kutukuzwa. Baba, shetani asipate nafasi, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you so much. The choir may be seated. Adoration here, may 10 minutes to spare. Because we are opening number and the tributes that are prepared. All the mourners who are gathered here to say bye to our brother and friend Ezra. My name is Jared Ongwai, and this is my wife Isabel Gesare. We knew Ezra immediately after he finished from Kisii University. They came together as former students of Kisii University and formed the choir known as Craft Adoration Ministries under the leadership of others, including Mr. Lamek Aunko. And together with Ezra, we have been able to do several missions and singing to the Lord. Today, it's incredibly hard. There's no way to stand here and talk about Ezra because his story carries so much pain and so much love. Ezra was a husband, Ezra was a father, a man of faith, and his life reminds us how fragile life can be. Today we are well, tomorrow we are not there. Only 2 years ago, after losing his wife Ellen, Ezra has been taken by cancer. Ellen died while he gave birth. At a moment that should have been filled with celebration and joy, but instead brought deep sorrow, and we gathered here in this same field to say bye to Ellen. And now their 2 young children are left without both parents. This reality breaks our hearts. To Ezra and Ellen's parents, take heart, and to our wood choir, which has stood here once again to say bye to Ezra, be comforted. Ezra and Ellen loved God deeply. They worshiped together, they sang together, they prayed together, and many of us remember them singing in the choir. While Ezra, side by side, while Ezra did good bass,
Helen did good soprano, lifting their voices up in praise. Even when life hurts, even when grief surrounded them, they still chose to sing. That takes faith, that takes courage. There's a verse in the Bible that says, the Lord is close to those who are brokenhearted and those who are crushed in spirit. Today we are heartbroken. We are standing here heartbroken. We are crushed in spirit, but we believe God was close to Ezra for every painful moment of illness, and that is close to us right now as we gather in this place. Ezra's life teaches us something important. Faith does not mean we won't suffer. It means that we trust God even if we don't know, we don't understand His plans. Ezra did exactly that. He carried his grief quietly. He loved his children deeply, and they held on to the hope even when his body was too weak. Though Ezra's voice is no longer with us, his song is not gone. It lives in his children. It lives in every memory, every prayer, and every note of worship he ever sang. We believe that today Ezra and Helen are united, whole, healed, and singing together again. Singing that song they loved. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kutuokoa? Asanteni. My husband and I thank God for the privilege to give us to nurture these young souls. They grew and got married before our eyes. We don't take it lightly. It pains us to see some of them leave early. The most amazing thing is that we see Ezra and Helen emerging in silver and lead. These two young stars carry the determination and dreams of their parents. We pray for them even as we witness that God has in store for them. We will miss them. We will love His children by holding on to faith and by carrying forward the song he and Helen sang. May Ezra rest in peace, and may God comfort every heart here today. A long time patrons of this choir, they will do as a number, and the executive secretary, South Nairobi Kajiado Field, will join us here to say a prayer of this over this choir when they are done with their maiden song. So, Pastor Tupes, kindly you join us here as you give us just a prayer over this choir after this song. Machozi yachuruzika, moyo una huzuni, kiti chake kiko wazi, amechoka nyumbani kama Ayubu wa kale. Bwana alitoa hata katika giza hili, jina lake tutatukuza. Safari ya duniani ni fupi kama ua linalonyauka, lakini ahadi ya Mungu ndiyo ngome yetu inayobaki. Lala salama, alale kwa amani, hadi parapanda itakapolia mawinguni. Hana maumivu tena, hana shida wala kifo, anapumzika tu akingoja ufufuo. Kristo yu mlangoni, asubuhi inakuja, tutaonana tena, kifo kitashindwa. Lala salama, alale kwa amani, hadi parapanda itakapolia mawinguni. Hana maumivu tena, hana shida wala kifo, anapumzika tu akingoja ufufuo. Kristo yu mlangoni,
asubuhi inakuja, tutaonana tena, kifo kitashindwa. Hatujui tena sasa, hana mahangaiko, usingizi mzito, hauna hata mshiko. Neno linasema wafu hawajui habari yoyote, wapumzika kaburini, mbali na shida zozote. Roho yake imerudi kwa Bwana, mwili wake sasa ni mavumbi, akisubiri sauti kuu itakayovunja mbingu za kifo. Lala salama, alale kwa amani, hadi parapanda itakapolia mawinguni. Hana maumivu tena, hana shida wala kifo, anapumzika tu akingoja ufufuo. Kristo yu mlangoni, asubuhi inakuja, tutaonana tena, kifo kitashindwa. Lala salama, alale kwa amani, hadi parapanda itakapolia mawinguni. Hana maumivu tena, hana shida wala kifo, anapumzika tu akingoja ufufuo. Kristo yu mlangoni, asubuhi inakuja, tutaonana tena, kifo kitashindwa. Siku ile inakuja, Mwokozi akishuka, roho katika Kristo watamka wa kwanza. Mwili uharibikao utoharibika, na kifo chenyewe milele kitatupwa kufutika. Futa machozi kanisa la Mungu, huku sio mwisho wa safari. Tutaonana bandarini, kwenye mji tunaotazamia. Lala salama, alale kwa amani, hadi parapanda itakapolia mawinguni. Hana maumivu tena, hana shida wala kifo, anapumzika tu akingoja ufufuo. Kristo yu mlangoni, asubuhi inakuja, tutaonana tena, kifo kitashindwa. Lala salama, alale kwa amani, hadi parapanda itakapolia mawinguni. Hana maumivu tena, hana shida wala kifo, anapumzika tu akingoja ufufuo. Kristo yu mlangoni, asubuhi inakuja, tutaonana tena, kifo kitashindwa. Lala salama, alale kwa amani, hadi parapanda itakapolia mawinguni. Hana maumivu tena, hana shida wala kifo, anapumzika tu akingoja ufufuo. Kristo yu mlangoni, asubuhi inakuja, tutaonana tena, kifo kitashindwa. Lala salama, alale kwa amani, hadi parapanda itakapolia mawinguni. Hana maumivu
kifo, anapumzika tu akingoja ufufuo. Kristo yu mlangoni, asubuhi inakuja, tutaonana tena, kifo kitashindwa. Thank you so much. My friends from Christ Federation, the family of Elder Mogaka and the mother, poleni sana. Haya yote yalifanyika, yanatendeka mgolicho. But we are doing this promise that our Father is coming. The Lord is coming, and may He come for us. That He will join us once again. We will be with Him forever and ever. Brother Ezra and Christ Federation, they visited us on August last year. I just lost my wife. We cried with them, and today we're crying again. But we have this hope that our Lord Jesus is coming, and He will come to take us home. So come, Lord Jesus. Thank you, and the Lord bless us. Shall we pray? God, we thank you, Lord, for the promise. Thank you for your coming for us. After the pains of this world, you will wipe all our tears, and we will be with you forever and ever. We will remember the little children. Take care of them. May they grow to serve you, as did their parents, Helen and Brother Ezra. And together, Lord, remember us in your kingdom. But after all this pain, may we be there with you forever and ever. Comfort us, comfort the family, and comfort the friends and all of us together. It is our humble prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor. We'll take it easy for that great loss together with the adoration choir. You may be seated. Kwere na ingaa kidogo. Tukuru rotu mwana kwa na chukuru kuchoma weyo because tunakimbishana na masaa. Nategeta abantu b'Ekinyarokia Nyakongo. In all walks Ekinyareki motenene. Alafu mugukora tukubake bicheyamo ekora nini mokorera. Riakumba SDA Church Choir eto gotera komo. Tusoke tuenda sabairi bande tuchichasa wasani chinse chokora nchabairi. So ninakaribisha wana kijiji hiki ni wengi, ninaelewa. Tusimame kwa sababu nyinyi ndio mmempoteza mtoto wenu. Korunya Kongo paka materia kumpatana kwenye bane mbaracha. I believe wana abantu barachire muna bali kwenye gutuma up and down. Tusimame, watakiondoka Riakumba watabaki wa tupe wimbo. Mungu tarabangu igabangu bango bago isanato akebicha nyekorare. We know that you are here. Ayari kwa yeterine esto botero como ekero bawa kero mano yabo ekwairi oyo baki ni asemi akemike na dolari. Eye kwa yeterine ya Riakumba ne kanisa wonde gayo mugaka no mungina. Bole tuna Nyakongo wa ile ngaki bato botera. After that picture is taken, Tarabanga Kerebe, we understand. Ninwe Ekinyoro Yekorera. Ndoba Sakobeba. One Bichikere, I made them moko abantu to Guaderia, Riakumba Batera Batero. Abanya Congo, no night water, Riakumba Batera, and Modi, and Motera, and Korani, a joint mass choir, you can say. Cameraman, when you give me an indication, tutasonga. Asante na asante pia kwa niaba ya kanisa letu. Tumekuwa na ushirikiano mwema pamoja nanyi katika mipangilio hii yote. Ezra alikuwa mshiriki wetu kule, rafiki yetu kule, lakini kila hatua tuliyofanya mlitupa nafasi na kutuelekeza mema, especially kupitia kwa wazee wa kanisa la hapa nyumbani wakiongozwa na Elda Maeche. Wazee wengine ambao tumekuwa tukiketi na wao katika kamati yetu,
tukisema asante na pole kwa kulala kwa mtoto wenu. Waombolezaji, tuambie wenye kunyora ila pole kwa kuinua mikono kwao, waambie pole na neema za Mungu ziwatoshe ili kuomba tupe wimbo. Nasifu shani ya Mungu mwenye bahari, kuumba pia wa mbingu juu na nyota mwezi. Itukufu yako shani, mtendeza mambo ya nyakati na zamani, yasiyo na mwisho. Hadithi onayo ya kusifu Mungu, nchini ikanyangayo na hayo mawingu. Hakuna hata unyasi usiopunguza, na upepo wa kunyesha au kutuliza. Able to put a face to the name of the friends who came to stand with him. So this is the only opportunity you have. He may not know where you are. He may not have the time to see you. He may not manage to see you off after this because everything is planned. So it is this picture that will remind him how to get back to you as his friends. So give me an indication, a cameraman, when you are done. And I get a pastor to dedicate this family. Give me an indication of a pastor to dedicate this family. Give me an indication. Yes, a pastor, come. I have not picked your name, but please come. They will dedicate this family. It is morning equally. Give me an indication. We'll say a prayer as you yes, a pastor, come. Morning equally. Give me an indication. We'll say a prayer as you yes, a pastor, come. Tunaomba kwa ajili ya familia hii. Mungu wetu, umati mkubwa umekuja kuomboleza na familia hii.
sababu ya kifo cha Ezra. Sasa Richard amesimama na mke wake, wote wanaohusiana naye, marafiki zao, na wote waliokuja kwa nia njema kwa ajili yao kumpoteza ndoa wake. Na hivyo basi hao waliosimama naye hapa mbele wakiwa na rambirambi zao, majonzi yao, wamesimama kumhakikishia kwamba hajaachwa peke yake. Uwepo wako ndio zaidi tunaoomba kwamba uweze kuonekana kwao na kwa familia yao. Pigo hili ni zito mno na lina majonzi mazito, lakini uwepo wako ndio shida yote. Na hata tusipoweza kuelewa kwa nini haya yametokea hivi, lakini bado tumaini letu limesalia kwako. Na jinsi walivyoomba hata wengine waliotangulia, tunasubiri na kutizamia kurudi kwa Yesu Kristo, atuondoe katika majonzi na masikitiko makubwa kiasi hiki, atupeleke katika umilele. Hata hivyo, auje Yesu wetu. Amen. Jina langu ni Safa Samia. We salute this family as they sit down. Thank you. Richard did not have the strength to say a word as he requested, and we appreciate that. You may be seated. Dada Drusilla, the firstborn daughter katika familia hii. Kindly save us time by walking up front first. Drusilla ni dada wa Ezra. Naomba watoto wake wajiunge pamoja naye na familia yake. I gave this notice that be swift because you know your order. Be swift so that we save time. Wazazi wa Drusilla kwake kule wajiunge naye. Ule kitu chake kikukora chikorera. Walivaru makairo ngakiene ino ndugu zake kule nyumbani. Wakati huu ni wenu. Abantu boys farwe kinyeruke bikema kayiwasa boye kare ngakiene n'ujumo motugeke mu mubekere benera omwana omwabo karanje. So the boys farwe bayo bikema kayiwasa boye kare ngakiene n'ujumo motugeke mu mubekere. Ameolewa kule Makairo na marafiki wote wa Drusilla mahali popote mlipo. Mlitoka kanisani, mlikuwa pamoja, mnafanya biashara pamoja, mnafanya kazi pamoja. Nimekwisha waeleza kwamba hii picha ndio itakayomkumbusha nani aliyekuja kuomboleza naye, kwa sababu inawezekana hata baada ya hapa hamtaonana naye. So wanapotembea hivyo, nani yule anafanya ubi kwa kila familia. Fungua hivi kidogo. Pastor Gideon, a prayer for the family. Pastor, that is the only way we find pastors in our midst. There will be no any other procedures and the protocols afterwards. That's how we are also acknowledging that the servants of God are in our midst. Concentrate as I get the indication. Pastor will pray and we say Pole, Mukwena Makairo, Mo Bateri Pole, and in the moment the loss of the family, like Nehemiah. Thank you, Pastor. Welcome. Sote na tuombe. Utupendaye Mungu wetu, asante kwa nafasi nyingine asubuhi hii. Tumekuja katika maombolezo haya ya mwenda zake ndugu yetu Ezra. Tunapoomboleza tumekuomba kwamba Mungu ukazidi kutuongoza katika mkutano huu. Familia hii ambayo imekuja kwa ajili ya kufariji familia hii, tunaomba ya kwamba ukawape faraja zako. Asante maana uliwaongoza walipokuwa wanasafiri kuja katika maeneo haya. Tunaomba ya kwamba hata watakapoanza safari ya kurudi kwao, pia Mungu uweze kuwa kiongozi wao. Tupe neema katika mkutano huu tunapoendelea, ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini.
salute you. And salute them back. That's the only blessings that you're giving them. Monica, msichana wa tatu. Monica, msichana wa tatu. Asimame. Every minute that is lost cannot be recovered. Thank you. Huyo ni dada Monica, dada ya Ezra, ambaye ndiye Ezra anafuata. Amesimama na watoto wake. Ndugu Duke, when you see your wife standing, you start running you join her. As the parents, wazazi, waje, kila mwana ina nyori, mmoja kumugitera. Waiboli ba Monica, parents-in-laws, ni abuna duchikorera. Na watikare nga chikora chete na jumla, wana chikote na specific, na ende wana you're able to put the name on which family. Abantu bonse baru nyansiongo, wako umu wako uyo, ocha kwa kora ya epole. Wasimame, abantu bonse baru nyansiongo, o Monica asongete, wako umu wako uyo, mwingine ukumu wapole. Mama, brothers and sisters, all the friends, as we did earlier, the church, I think that could be the church where she is worshiping, or a group she ascribes to. They are in uniform, very beautiful. Thanks for being here. Marafiki wote, kutoka kule nyumbani, hadi kusoma nini, kila mahali ulikuja kwa sababu ya kumpa Monica pole. Hii picha ni yenu. Ndio baadaye akiitazama atakumbuka waliokuja kuomboleza naye wakati akili zake zitakuwa zimetulia. Tunashukuru wote. Pastor Margaret Michira aje ume familia hii ya dada Monica. Pastor Margaret atawaombea na watakie neema za Mungu wanapoomboleza kama jamii. Tunaelewa kila mmoja wetu na jambo angetaka kulisema, lakini maneno hayo tuwaambie wazazi tutakapokutana na wao, watakapotulia. Baada ya leo kuna kutembea nyumbani. Karibu Pastor. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya wema wako na upendo wako. Asante kwa masaha ya tena Mungu umetubariki naye. Tumekuja, tumesimama hapa kwa ajili ya ndugu wetu ambaye amelala, ndugu Ezra. Tunakabidhi familia yao Mungu mikononi mwako. Wanapokuwa wakili ya Mungu, tunaomba kwamba uwafute machozi. Tunaamini kwamba Mungu siku ile ambayo utakaporudi tutakutana tena kule mawinguni. Umeacha watoto wadogo, Mungu tunakabidhi mikononi mwako. Endelea kuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Asante. Baada ya Monica, Ezra alizaliwa. Lakini kwa leo hii niruhusu Ezra awe kitinda mimba wa familia hii. Nina kitinda mimba ambaye ni Edgar. He was more of a twin brother than a small brother. You have stood strong, and you are the hand that we depended on as we consulted with the family. I welcome Edgar to come, and your wife Judy. We say sorry. Edgar walked with his brother as a twin. We are sorry for that, for the baby. As Edgar has stood, ningeomba wazazi wa Judy wasimame. Wazazi wa Judy wajiunge pamoja na hawa watoto wao. Kept on saying, let us be swift. I keep on begging, let us be swift. Mwelewa vile tunaendelea. Sioni wako upande huu. Nafikiria wako upande huu, ndio maana ukanipotelea. Hawa ni wazazi, mama ya Judy, baba yuko, ndugu na dada zake kutoka kule nyumbani wametembea pamoja na wao, brothers and sisters in laws wa Edgar. Hii nafasi ni yenu.
kuna marafiki wao wametoka Bellevue. Bellevue, one more time, take this picture with your second member. He was our member until the recent past, and he shall cease to be a member again in the near future. But that is not my prayer. Bellevue, stand with your member. Vitundugusi Junior Academy. Dada Judy ni mwalimu na amepata nafasi ya kufunza katika shule inaitwa Vitundugusi Junior Academy. Pia nafasi ni yenu, so that she may know the staff members who have come to stand with her. It's a big family. It becomes bigger, a leader comes amongst yourselves and reorganizes you, so the pictures can be able to be taken. As our host pastor is going to say a prayer. Pastor Michira belongs to this family. We say sorry, Pastor, and thank you for standing with them. Mourners, may you salute this family that is mourning. We say sorry as Pastor prays with them. Tuamini na tuombe. Takatifu Mungu wetu, tunashukuru na kuhimidi jina lako. Ni asante kwa sababu ya huyu ndugu mdogo wa Ezra, marafiki ambao wamesimama na yeye na relatives wengine. Mungu wetu, tuomba ya kwamba uwape faraja na familia kwa ujumla. Kwa pamoja nasi na shughuli yote ya siku hii tumekabidhi mikononi mwako kwa mshindi ndilo complete kwa jina safi la Yesu Mwombezi wetu. Tuweze kuketi. Ninaelewa tunakoelekea. Tuna familia mbili ambazo zitawakilisha Ezra kwa wakati huu tunapofika katika nafasi yake. Kule Mosocho kuna mahali Ezra kuna interest, we call it as an interest in Mosocho. He was developing there and he desired to settle there with his children. Naomba wale marafiki igari Mosocho mate Ezra eko interest na ndino watagete kuchigo settle agenda menyana bana baye bakamubutorera sakega ase konyabe kile nyumba isoko kora chikumenya kaimore to batebi pole bali baru Mosocho. Number 2, Karwachire omwana Ezra Sifa anasoma shule ambayo inaitwa Little Sunshine Academy. The director of the school is here, Sister Evelyn, na ametembea na watoto wachache kumpa Sifa pole. Hiyo ni familia speciali pia kwa Ezra. Nafasi yake imerukwa na nitaleta na marafiki zake wengi katikati. So nimeanzia wawili, if you allow me. Baribari Mosocho. Baribari Mosocho. Kironda Barochi, I welcome Sister Evelyn and those children from Little Sunshine Academy where Sifa goes to school. I will appreciate front with those beautiful children, the friends of Sifa. And as they come, and this is where our minds are going to focus on, that the firstborn of Ezra belongs to this team. And going forward, that is how we are reordering our program. That's why these children have come, that Sifa plays with them. And this is where the father has left them, and the mother left them before Sifa went to school. Sasa tunataka kuanza kujitayarisha kulia na familia hii tunapowatazama watoto hao wadogo ambao wanasoma na Sifa. This is a company that he keeps that must stand with him as he comes to terms that his parents are no more. Allow me, because they are children, they may not speak, Sister Evelyn, we may not give you an opportunity to speak, but they will sing. I love children at Anichapwe. I will allow them to give us a number. The rest of the other things we can handle afterwards. So give them a number
This is the friends of Sifa. Little as they are, they have come. Pamoja na walimu wao. Thank you. They are giving us a number of give children type wanapojitayarisha. So as they come, Evelyn, come. Let's come. You okay? Thank you. Wanapojipanga ni namba the landlord. Ezra amekaa mahali moja na aliwa amewaambia kwamba atahama kutoka hapo akijenga kwake ambayo ilikuwa in the tail end. So the landlord also, please come. After these children we would want to salute you. Thank you, thank you. On behalf of Little Sunshine Academy, where Edward Sifa goes to school, we offer our deepest condolences to the family, friends, relatives, and everybody that Ezra touched at a personal level. May the Almighty Father grant his always good. Thank you. Thank you, thank you. This is Sunshine, and we pray that we may remain to the family even after the demise of the parents. It was school that Ellen chose before she started school. I will identify the following group. Okay. The best couple of this family. The best couple of this family, Mr. and Mrs. Dr. Ratema. The best couple, Ellen and Ezra, wedded from Kiss in Your Life.
in a church wedding. And they are the best family that stood with them and has walked with them to the end as their vows were. It is Dr. Mr. and Mrs. Ratemu. Naomba nimwone, sijui ameketi wapi. Wakati sijamwona, naomba all the families and Ellen signed their certificates as the chief witnesses. Wasimame kwa picha moja. They were an easy pick, very couple, and they were best couples for a number of families. I welcome all those families to stand for a picture. We are giving the final salute to this family that witnessed your marriages. As many as you are, please walk up front. That is your wife? Walk quickly, please. You understand that we are under pressure of time. I understand that we are, and I stand next to your wife if she. And I appreciate that you have come in uniform. These are the family that Ezra, in his lifetime, together with Ellen, they were the chief witnesses. They were their best couples. Because of time, I would have called you by your names because I know all of you. But we say sorry for the loss of a friend that you so much trusted in, so much so that you invited him to be in your bedroom issues. They guided you and settled you into your marriages. As that picture is being taken, truly it is a loss upon them. I welcome Pastor Kindo, not Kindo, Pastor Kioma, to say a prayer over these families. Those who understand who our best couple is, you know the pain they are going through and the trust that they had. Let us pray together. Tata Nyasaye uyo ligoro to wakambia mono ikiagararo ayorum yasetole watole ndire bakali kulia lero awa minto bate na so siwo musangitano ya monene asingejo Ezra momunoye bate netase kinyangi cyabo ase kinga kichiga ni oto usaba asinjira yabe no balemie bono mbagwatie uyo lyange mono oranya le kubalemia na kuba semie kalo kinga kichikonga asinyomo oto usaba monene onyala kubigati yabo ubakonye ekero bantiye gokonya kuliezera na Helen bale kurwa twabikira sambo kao na bagendere gukina senyomo yabo na Ezra na Helen balengi unakusa waito uitara Yesu Kristo mbolito. Amen. Thank you, Pastor. You may be seated. I welcome the old boys from Nyambaria. Old boys from Nyambaria. This is the high school where Ezra went through his high school. And as you walk fast, you walk down fast. We appreciate the contribution that we received from you as a group and as a team. We appreciate the leadership that you offered when we reached out to you as a group and as a welfare. Your contribution was received with grace, and in setting up the trust fund that is going to run the education of the children of Ezra, one justice comes from this team. And that is how much we salute you, and that's how much we appreciate contribution. Being young people who are growing in your careers and in businesses, we put your notice that let not the children of your friends suffer in any way while you are there.
We will only give one of you an opportunity in appreciation of what you have done for us to get a donation of 1 minute. So I may not know your structure. I only need one person who will have just but 1 minute. 1 minute on behalf of these friends from Nyambaria. Thank you very much for the opportunity. My name is Justin Nyasinga, and I'm here representing the Nyambaria alumni. As you can see here, this is just a small representation of who we are. We have a very wide network of people that are spread in different parts of the country, others in other countries. But we have come together here to demonstrate our support and our love for our brother Ezra. We have spent so many years together, since 2005 in Nyambaria. That is 20 years of life together. And we sympathize with his family, as his friends, as his brothers. But the only thing I would like to appeal to everybody that is seated here, everybody that is standing and gathered here today, is that now let us commit everything that we can, our prayers, our thoughts, our resources, our efforts towards making the lives of Ezra's family the kind of life that we have desired for them. I think that is the main way of honoring the memory of Ezra and the memory of Helen. And I think that is the way we think as an alumnus, and we shall be continuing in those efforts. And we ask you, Pastor and everybody else, to join us in these efforts, because that is the only way we can make Ezra proud. Thank you very much for having us, and we continue to work together. So we have a tribute book that we have tried to summarize our memories of so many years with Ezra. Maybe we would like to present it to the family and ask Wycliffe to present it on our behalf. Mr. Wycliffe present it to Edgar. He has been in our planning team, the representative of the family. Thank you. Salute these boys. Wish you well. I call them boys because they all came after me. I'm older than them by far. Thank you. Stima Sacco. Stima Sacco family. Words may not be enough to describe what kind of a family you are. And I don't want to be tempted to make a pronouncement that I was not given mandate to do. So that I'm warned to that extent, I want to welcome you, and we are graciously donating to you 15 minutes to mourn with us. Initially there was slightly more than 15. They have a little bit reduced in number. Organize yourselves and see the best way to utilize the 15 minutes we have given you to mourn with us. Stand before this congregation, and as I appreciate this team, their efforts, their desire to see the best send-off for their colleague, your contributions individually, your contributions as an organization, through the insurances, all of them were acknowledged, and they have helped us a great deal to come to this end. Our cry to you, as we spoke in the morning, that the only one and sure way to wipe the tears from off the eyes of the parents of Ezra is when your CEO is going to pronounce himself in this meeting. And that is my plea from this end. I want to hand over this mic to Mr. Sikuku or who? I'm handing over the mic. 15 minutes, kindly. Praise the Lord. We have a song that I want to take a few minutes to sing.
Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, haya ni kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri kutema shaka sawa sawa na wewe, niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Asanteni. Kwa majina naitwa Gamaliel Hassan. Mimi ndio mkurugenzi mkuu wa Stima Sacco. Ezra alikuwa na sisi kwa mwongo mmoja, yani kwa Kiswahili ni miaka 10, zaidi ya 10 years, na hii ni familia yetu pia, na wenye wako hapa na sisi leo wana represent zaidi ya miaka, na tuko na timu kutoka Mombasa, kuna wale wametoka kutoka Embu, wako wengine kutoka Meru, kuna wenzake kutoka Nairobi, wengine wametoka Olkaria yani Naivasha, kuna timu kutoka Nakuru, kunayo Eldoret, kuna Kisumu, na muhimu sana Bahari alikuwa anafanya kazi sehemu ya Kisii. So sote tuko hapa, na wengine wangetamani kuwa hapa pia leo, lakini kwa sasa ni sisi ambao tuko hapa, na tutaturuhusu tupeane rambirambi zetu kwa lugha ya Kizungu, na pia tunayo tuita kama memento tutapatiana kwa familia baadaye. To the family of the late Mr. To the family of the late Mr. Ezra Momanyi Obiero, on behalf of the Board of Directors of Stima Sacco, the management and the staff of Stima, we extend our deepest and most heartfelt condolences on the passing of your beloved son, Mr. Ezra Momanyi Obiero. Ezra was a valued colleague and a cherished member of Stima Sacco. His loss is profoundly felt across our institution. To Mzee Joseph and Mama Esther,
to Ezra's brothers and sisters, and to the entire extended family, we can only begin to imagine the depth of pain and sorrow you're experiencing. The loss of a young, vibrant son and brother is a tragedy that leaves an immeasurable void, and our hearts are with you during this most difficult time. To the young ones, Sifa and Justice, may God be your protector and guide throughout your lives. May His presence give you strength, comfort, and hope in every season ahead. Ezra was known to us as a diligent, committed, and highly dependable staff member who consistently went ahead and beyond in his service. He built strong relationships with members and colleagues alike and distinguished himself through professionalism and integrity. Rising through the ranks, Ezra became one of the pioneer staff entrusted with the establishment and operationalization of the Kisii branch, a responsibility carried out with dedication and service. He was a trusted colleague, a capable professional, and a friend to many. He will be deeply and dearly missed. As we mourn his passing, we also celebrate the values he lived by and the positive impact he made. May his legacy continue to inspire us all. We pray that God Almighty, in His infinite wisdom and mercy, grants the family strength, comfort, and the peace, and fills the great void left by his departure. Please know that our thoughts, our prayers, and our unwavering support remain with you during this time and even beyond the time of sorrow. With that, Beryl, may we agree? Okay. Good afternoon. So the team represented here have all written down their messages of condolence to the family, and we want to present it to the family. MC, please help us. The condolence book, can you bring it in front? Edgar Zone has represented the family, so he was appointed in a formal meeting by the family that he can be speaking for them. So mnapomwona akisimama kwa niaba ya familia, ni familia iliyomchagua kwamba awazungumzie katika mahali hapa, na atapokezwa the condolence book ya wafanyikazi wenzake Ezra. Hivi ni kurudisha the instruments as the office is bidding farewell to one of them. Thank you. Before you leave, we want to give you a dedicatory prayer. Pastor Josh Magati. We also work in offices. We know the gaps which are left by the people who sat to us. It's not easy. Tunashukuru Mungu wetu tena kwa hii nafasi ya kipekee umetupatia. Tunashukuru kwa wakati ulipea ndugu yetu kuweza kufanya kazi pamoja na timu ambao wamesimama hapa Stima Sacco. Na very special way umewaleta kwako Mungu na kuweza kuwafariji, kuweza kuwashikilia, na ile nafasi alikuwa ameacha. Naomba Mungu wetu, wewe ndio unajua ni nini utakachotenda. Na wakabidhi mkononi mwako pamoja na uongozi wote na familia
familia, ni katika jina la Yesu tumeomba na kiamini. Thank you so much, Masako. You may be seated. We're getting among YVM quickly for a number. YVM quickly for a number. YVM quickly for a number. As we get to a very moment towards the close of this ceremony. You are the choir from the farthest. They are now clearly under pressure. Pressure. It is Quran to one.
wanapigwa na mauti, wape nguvu kipindi hiki, mayatima na wajane, washindie eti wa wimbo huu unasema, acha chuki, tupendane, tenda mema, maisha mafupi, singenya mwingi, madharau nini, kuumwi, mimagumi, tenda mema, ukiwa hai, minoro kimono, negesi, siko maero kompia kiomine, minoro kimono, mbaringeji, changone, nikireka toka unamito, atawa mwowe kano Yesu, ina mwamu libero chari, wechari esikoro yuto, minoro kimono, negesi, siko maero kompia kiomine, minoro kimono, mbaringeji, changone, mbia toyo, nikireka toka unamito, atawa mwowe kano Yesu, ina mwamu libero chari, wechari esikoro yuto, Yesu igoraso musalaba, kamoro maneno babene, yagera tibamba neti, baraweki bagokora, Yesu igoro musalaba, maneno babene, yagera tibamba neti, baraweki bagokora. Hakika vitahirisi vyetu, aliye juu atashinda, tumwachie yote Maulana, muweza yote. Daudi na Goliathi, kweli alishinda, nasi tumekuachia ili utushindie. Hakika vitahirisi vyetu, aliye juu atashinda, tumwachie yote Maulana, muweza yote. Daudi na Goliathi, kweli alishinda, nasi tumekuachia ili utushindie. Thank you, YBM. Cities Quran. Cities Quran, we honored you because you were the choir that came from the farthest.
Nachukua nafasi hii kukaribisha wazazi wa dada yetu mwenzake kwa Ellen. Mama na baba Ellen wasimame. Hawa ndio wazazi waliomlea mke wa Ezra ambaye alilala na kumtangulia mume wake ambaye tunamzika leo. Tunashukuru kwa kuja na tunasema ni pole kwa sababu uliagiza wale ambaye tunamzika leo. Our prayers are with you that you may be able to withstand the pain of the loss of your son, the father of the children that your daughter left behind. Take heart and be encouraged. I welcome your children to join you. I welcome the siblings of Sister Ellen to join us. That is Moses, Methuselah, na ndugu zenu. Pastor Oga, wewe uje hapa mahali tulipo. Wewe uje hapa mahali tulipo. Hii ndio familia ya dada Ellen. Kuna marafiki wao waliotoka kule kwa kina Ellen Nyanginangeni huko Kibera. Jiunge na familia hii kwa sababu mmewasindikisha kumuaga mtoto wao. Wanatubadia bako baba iboni ama urugari kinyarukiabo Nyanginangeni tenangwe na barabumu akwe bichaya. Abana abamu abo bayiri bomongina Mama Ellen bali mwachi obo wa ninya koria ni mukumbe na amona abange bode lakini marone kumamina kitwakora ni mukorera ubu toko batenenia toro pastor ngane ila abakorera ubuswa yenye saba tiye mariga momene chinguru choko bwata mboko abayiboni ba Ellen umongi na Ezra oyo rade tumapema aibange uyasi michoko mkigerekoba kwa kuja kwa wingi amjajipanga vizuri hakika, lakini alafu mnapopanga laini mnaweka familia mliokuja kuiona mbele kuliko kuifungia nyuma. Hata hivyo cameraman, ukinipea indication kama umewachukua picha, basi nitapeana mwelekeo utakaofuata. Mnaruhusu familia inasimama mbele, mnakaa nyuma yao. Asante kwa hilo. Kuja kwa wingi na tunashukuru. Ni kwa sababu mmehuzunika kiasi. Nitaomba Pastor Oga kama anatoka karibu na kwenu, mchungaji, na yeye ndiye aliyesimama kati ya mbingu katika madhabahu na kuunganisha harusi ambayo kwa matamko ya maneno yake imekamilika changanisho kwa kifo, na kifo kimetenganisha familia wote wamelala. Afanye ombi la kudedicate hii familia yote kwa jumla, watembee kwa neema za Mungu baada ya watoto wao wote kulala katika usingizi wa mauti, lakini natumaini kuu kwa sababu watoto wao wawili wako. Pastor Mauricio Nyanchireme statement ilichoka na waontanyo walio kumekwa mwanyango jikonetu nsemo ya pastor. Kuna chakurwa nsemo ya family Nyanchireme ki two statements. Entangani kantebi umano mwito Joyce numwako ya Maria kama kuyoito pore asukurana kwa abana baino
kwa mano mwana moyo ito Helen utangete kutumoka na unawati unogwango manono mwako Ezra Ngorona mega statement nyanjire meke ya kabiri yo mweryo kwa niaba ya familia Joyce Moswati uli Joyce como tu sisters como tu asine Njomo ntogerete nkabo Marandia Joyce yari ko mbato koboko umiro bokoreri echume mo ngorowe mo Friday to ko endo Marandia Joyce gante beti gante to kutoka marieta mayanga ya maisha ba mwamba tsuburandi one Friday ya gante vinga ya ubona bwo inere safari ya yo moelio toko karanae na nyolire umumuro mutambe kuruge tutu ali ukonyoma wono twatiganire ningenda bone karo erania toka akiniro muno mwiskumia na nja kuyona sembe uminyolie kimi nantebetie ninga anko nayo kumwata ni nyangi ni jenkorentere umumuro nanyo ali kunya kongali mutambe omanyerera biyaiga kana amondetera erania gante binga anko toswaru busoku bo kwana na inche amangana yenyomo gona go chorete onte bya manganonsi kabu musibole umbatani nyangibiya kabwatani abana benyangi nyanso ngakagira ngamba menye myake menge muri program esiraga sira at 35 years so painful akire muswati namokoyone abantu ko balitwatirwa the Lord will take care of them. Oyo me size na vera ya Ellen, oyo onde size na vera ya Ezra. Abana balia kwa cheito to abatira abana balia mobile rabia, we will be visiting them in the name of Jesus. Krato ko rama sabaya na boliwa nimboliye Joyce atigare na bantu bonse banka na Joyce yambolia akurisime ebica n'abantu basituka bonse amanye nk'abantu bamwabomba cyo gutinamane. Let us pray at this time. Gracious loving Father in heaven, we cannot call this a historic roast. We can say it is well with our souls. We have lost double in a double way. Helen, our niece, slept. The earth-stand Ezra has followed so too soon. My loving Father, I'm praying to you, the Lord, you give strength to the parents of Ezra not to contemplate on what has happened as in their lives, but to pick on the remains, the pieces that have remained in their hands, who are the grandchildren, and run with them by faith and in faith, and hide them in the Lord Jesus Christ. Today, this multitude has come here, Lord, to witness on how a soul shall be buried in rest. Ezra and Helen were great singers, great evangelists. Abaranje bo kumia kwenye baseti record. Omachami nyasaye ngone genire na bayiwaba nkomera na barabo asuru tibobo chibakana kare. Karokuri ichibi tababegete na babwade tabana babakoboko nyasaye gibutu yegia maliga mange lakini abana balia bayimokie obabeke kwa asama bokao chinsanyi chao chene chingu chinene karomo yoyo erire nyasaye oikaransenka yechikorera chito na ino batinya maliga obaye chingu chinene oeteresi bale na abana babo abachikoro bali bakina siretera Yesu bia mana asumugando monge omusekire nokurara wezera kuna ba museketa sokurara kwera nyasaye oba kade mara boire kala kugenda ne kala tura tegeru burandi biri tukulia lero nyasaye tuaga chikaso kwegena ekiagara makwiri tarujo tuoboya na gotobeke rumusunde kurwase ubwanja nyoba na twanyore me Yesu Kristo. May your name be given glory from now to eternity.
For we pray this in Jesus' name. Amen. Thank you. Ikaranza abantu bagusamara umutigarago twakwibija n'umuswati namukoyo iturabako bona bayibaitu berago. Thank you so much. God bless you. Join them for that picture. Asante abana abantu bolwa yekonia somuna ebikine ibyo mwene batemi kitoko tubango tutuko kwanani ntoko kwanani baadaye. There's an extra shot for you. Cameraman, when you give me an indication, nitafurahia. Mkutano wote kwa kuonyesha mkono tuwatakie mema. Asante na Mungu iki. Sisi wote tuketi, nibaki na baba Ellen na mama Ellen. Nitaomba baba Ezra na mama Ezra wasimame. Mamu mwa Ezra na tatu mwa Ezra watenene. Ezra na mama mwa Ezra icho. Icho mutenasa chikarele chichaino. And a disclaimer to our team. Get to know that some content is private when you share it out there. And some of it may have the pictures of the children. Be careful what the law says about exposing young children. Thank you. Give them 4 chairs. Abana buchikorera abayiboli baterwe abana chindakana ibere. Ndakana nenere miaka 6 nero yokorokwa sifa na yonde akorokwa leni otani miaka 3 in 2 months time. These are with their wives. In their hands have remained 2 little children. One is 6 years, is 3 years old. I want to read a text over. We're going to say a prayer and invite this congregation to show us the tears they want to shed over one whom they loved. Jeremiah chapter number 49, verse number 11. Allow me to pray before I read this text. Heavenly Father, as we consider the reading of your word, it is our prayer that that spirit that inspired it when it was written may speak it anew in our hearing, and in response to hearing, we may become vessels in your hands for the sake of the fatherless children before us. We pray in Jesus' name. Jeremiah says, 49:11, that leave your fatherless children, I will preserve them alive. Niwachie watoto wasio na baba zao, nami nitawatunza kwa hai. Intigere abana abatari n'abaise, na inche nimbarende mbabeke kwa moyo. Usome kitabu yako kwa Ministry of Healing, kile na Sister White, page 202. Otema na karenye sae, awatema ingere nise buabana batari amana baise. Tarigo tumana kurugoro abana bachore bari. She says that when God says that He is the father of the fatherless, He does not rain manna from heaven for these children to go out there and pick and eat. Rather, God touches the people who live around those children with the love of Jesus from heaven, and in response to the love of Jesus, those people around the children become the source of the food.
I'm only inviting one or two of us seated here ambaye ameguzwa na upendo wa Yesu, na upendo huo umekusukuma kutoka ndani yako, and in response to that love utasema kwamba watoto hawa wasome, waishi maisha ambayo baba yao na mama yao angetaka waishi, na kama hilo ndilo ombi lako, na tusimame wote. And give me a pastor to dedicate this member. God is children touched by the love of Jesus, and they want to become instruments in the hands of God, through which these children must be assisted. Because when God says He's the father of the fatherless, He must provide vessels through which He can become and give a provision for them. So a pastor comes, mention these people not by their names, God sees them. Because after this we are stretching our hands so that we get to know to what extent as God touched us. And that's why I have sat before you a pair of two grandparents in their sunset years, supposed to raise a 3-year-old and a 6-year-old. Pastor, you're welcome. Let us believe and pray. Gracious Father, in the name of Jesus, thank you, Father, because you are alive. Thank you, Father, for what you have done in our lives. Thank you, Father, because you have brought us here. We are so sorry because we have lost a friend, a brother. But we know, Father, that you still in the seat of mercy. We pray, Father, that we have stood here. We pray, Father, that you give us the Holy Spirit so that we can share and stand with this family. Yes, you have blessed our pockets. You have blessed our hands. And we can use us as angels to bless others. We pray, Father, that you give us a heart of blessing others. We pray that you give us the spirit of standing with those who are mourning, oh God. We know that you know this family. We know that you have 1,000 ways to uplift your children. We pray, Father, that you do it today in the name of Jesus. And we know, Father, when you stand in, the story changes. You give us a new name, and you give us a new song, oh God. Plant a new song in our hearts in the name of Jesus. Even as we are going to give the little that you have given us, we pray, Father, that you bless it and multiply it in the name of Jesus. Now we leave it unto you, O God, so that you can do wonders, because you are wonder-working God. May your name be glorified in everything, and continue sustaining us. Continue being a good shepherd always as you are. In the name of Jesus, you are prayed. Amen. Amen. Tuketi. Naomba wale ambao wana vitasa wajonge mbele. Ulivyosimama kwa miguu yako, hivyo hivyo ndio tunaomba sadaka yako. Wale ambao hawakutembea na sadaka physical money, nitawapatia namba ya kuweka pesa hizo. Tayari kuna kundi ambalo limewekwa wakfu na kanisa na familia zote mbili zikiwa zimeungana kwa pamoja, ambalo limefungua trust fund to manage every coin that comes in. Hiyo pesa itatumwa katika bank ambayo iko na watu 6 wanaoisimamia kwa sasa. Kitambo familia hii na wazee hawa watulie katika mawazo na wapeane mwelekeo jinsi ya kulea watoto hawa. So as we walk up front by our feet as a sign of faith and surrender to whatever we're going to give, I will give you the number that is going to receive the money. You go to your M-Pesa, you go to pay bill. The pay bill number is 880 100. Uweke pesa, ikikuomba account utaweka 2026622026
62 na pesa yako itakuwa imeifika, italeta majina mengi ya wale ambao wanasimamia kwa niaba ya familia hii inapopona. Sasa Elda, naomba usimame pale, watu wajiongee, watembee ulipo. Adoration choir, your second and final piece is what is going to soften our hearts in this moment. Please come. 880 paybill, 880 100. Account is 20 26 62. Ni paybill. Niko haraka sana. Haya, nitakuwa pole pole. 880 100 880 100. Account ni 2 0 2 6 6 2. Hapo mbele utaweka pesa 20 26 62. The paybill is 880 100 ni Ecobank. Wale ambao wametumwa na viongozi mbalimbali nitawatangazia. Sio kwangu hapa, mnanipa jina na sadaka ya wale ambao wamewatuma, na nitatangaza with the clarity this machine can be able to communicate. So kama umetumwa ni sadaka mkono huu mwenzake ujuangi. Sasa leta tu, tutasema jina, kiongozi wako anajulikana, hawa watu ni watu wake, tutakutangazia. So hao watasimama pande hii, nikiwachukua mmoja baada ya mwingine, nikiwatangazia mimi mwenyewe kile ambacho mmetuletea kama sadaka ya kusaidia watoto hawa. Hilo likiwa ngumu, sidhani litakuwa ngumu kwa sababu ni sadaka umetuma ya mayatima. Thank you. Paybill 880 20 26 62. Na kama kuna wale walio nje ya nchi, out of the country, who cannot be able to access the services of a paybill, those who cannot be able to access the services of a paybill, you're going to use the Solicitor General Mheshimiwa Shadrack Mose amemtuma mwenzetu huyu na machozi yake kwa watoto hawa shilingi 10,000. Utakaporudi kwa Solicitor General, mpe asante zetu na Mungu ambariki. Thank you. His Excellency the Governor of Nyamira County, Mheshimiwa Nyaribo, ametuma mchango wake kwetu hapa kwa hii paybill kupitia kwa wakili shilingi 25,000. Mnasemaje? Stasius Osoro Ondiba anaomba kuwa member wa County Assembly Gesima Ward. Ametuletea machozi yake ya shilingi 1,000. Engineer James Ongera Kemoni anaomba kuwa gavana wa eneo hili la Nyamira County. Ametuma mchango wake kwa ajili ya watoto hawa shilingi 5,000. Omo Ibrania James Gichana ambaye anaazimia kuwa seneta wa eneo hili shilingi 1,500.
Naomi Mose ambaye anakusudia kuwa mwakilishi wa kiti cha wanawake katika kaunti hii, shilingi 500. Agake Akaya kanataka kuwa KMCA ka eneo hili, shilingi 1000. Anasema yeye ni Agake Akaya, sio? So kanataka kuwa KMCA ka wapi? Ka pasante 1000. And then sure the money is sent to the pay bill that we have given 880100, account is 202662. None tena? Kindly help me with the number from the Solicitor General. Mheshimiwa Walter Nyambati Osebe, the chairperson of the Geothermal Authority of Kenya, anataka kuwa gavana wa hapa, ametutumia shilingi 3,000. Adoration, be patient with us. This is equally important what you're going to see. Naomba mahali pa kuweka hizi pesa. Joshua Ngwae kwa jina lingine Emamba anataka kuwa MCA wa eneo hili, shilingi 2000. Brother Riziki ametuletea mchango wa Irene Disemba kutoka USA na dada Gesare kutoka Nairobi, 1000, zote ni 6000, amezituma kwa PayPal. Elfu moja kwa wana adoration waliotusaidia kule chini, na 5000 kwa mzee kutoka kwa Emily Nyagarama anayetaka kuwa governor women rep wa eneo hili. Kisii University Associates 5,000 shillings to our pay bill. Ibrahim Nyamwana anataka kuwa MCA wa eneo hili, shilingi 1000. Julius Ondere Nyachio pia anataka kuwa MCA wa eneo hili, 1000. Charles Mogaka anatoka kule Bonchari, mahali Mama Helen anatoka, anataka kuwa mjumbe wa huko, 1000. Sasa tunaomba, si tulisimama tukaombewa sisi wote, tumehesabiwa kweli, kwa sababu tutafanya ombi la kuombea wale ambao wamesimama na watoto hawa. Nirudie pale mara moja, ni 880 100, 880 100, account 202662. Tafadhali simama uwajibike, simama uhesabiwe, simama huwe mkono wa Mungu uwafikia wale ambao hawana baba yao. Adoration, give us a number. Uchovu wala uchungu
people are. Najua mahali watoto wako wako. Tembea where people are. Walk where people are. Mara naikumbuka mbingu na utukufu na uona. Furaha kuu nitamwona Mwokozi katika mji wa dhahabu. Mahali popote ulipo, wimbo huo unakuomba kwamba ufanye jambo yote moyoni, kama umesimama na watoto hawa kwa njia ya kipekee. Nyosha mkono wako, sema pole kwa mayatima hawa, wape chochote ambacho kitawasaidia kuanza maisha, kuweka msingi kwa ajili ya kukula kwao na kwenda shule kwao. Wazazi wao, baraka, wazee hawana uwezo kwa sasa. Mungu Kristo kwa kila mmoja wetu kwamba tuwajibike kwa njia moja kama nyingine, na unyoshe mkono wako kwa ajili ya kuhesabiwa. Atuseme pesa zako umeleta, hiyo mingi hiyo kidogo, umejaza pengo lilopo. Kwa hiyo kila mmoja wetu wajibika mahali popote ulipo, na unyoshe mkono wako kwa ajili ya watoto hawa walio mbele. Wataiba utukufu, mara naikumbuka mbingu na utukufu na uona. Furaha kuu nitamwona Mwokozi katika mji wa dhahabu. Malangoni hapana kifo, misafara ya mazishi, hakuna makaburi pale, maana hatutakufa. Uzera utakuwepo, tutabadilishwa pale, tuwekwa mfano wa Mungu na tutadumu milele. Natazamia huo mji Mwokozi ameandaa, wote waliokombolewa wataiba utukufu, mara naikumbuka mbingu na utukufu na uona. Furaha kuu nitamwona Mwokozi katika mji wa dhahabu. Natazamia huo mji Mwokozi ameandaa, wote waliokombolewa wataiba utukufu, mara naikumbuka mbingu na utukufu na uona. Furaha kuu nitamwona Mwokozi katika mji wa dhahabu. Thank you, because the collection is still going on. I welcome event targeters. Wanapokuja, nataka kuchukua nafasi hii ni walete watu watatu kabla tuingie kanisani. Chief wa eneo hili, we appreciate
your presence in our midst. Ere Chief, ningetaka utusalute pasipo kuchukua microphone hii kwa ajili ya kukutambua when Heaven Targeters are taking stage. Sijamuona, but I acknowledge that he even brought an offering here, and we appreciate for the security they have offered us during this event. Number 2, kuna cousin wa Ezra. Hawa wazazi hawatoki bado kwa sababu tunaendelea kupokea mchango. We are trying to kill 2 birds with 1 stone. There is Ezra's cousin. When someone has not paid attention, so I keep on calling. She's a cousin, and the cousin stood. But in the honor of the responsibility she holds in the society, I will want to stand up for a photo alone as a leader from this community and this county. Mheshimiwa Jerusha, ambaye ni cousin wa Ezra, nampa nafasi ya kutusalimia na kuketi baada ya hilo. Asante sana mchungaji, watu wetu wote ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kutubariki siku ya leo. Tuko na mioyo ambayo imefunjika kabisa kwa sababu tumepoteza kijana mdogo kabisa. Leo hakuna maneno ambayo nitaongea kama leader, lakini kama cousin nataka kusema hivi. Stima Sacco, tunataka kulia kwenu. Mumekuja hapa kwa wingi kama marafiki, na tunajua kuna ule wakati ambao mnatangaza zile nafasi ambazo zimeachwa wazi kwa sababu ya natural attrition. Tunataka kuwaomba, if you find it in your heart, and I know you will find it pleasing, you give us that chance so that it comes to our family, so that if one of the family members can have that and take care of the children of Ezra. Hilo ndilo ombi moja tu niko nalo, na munikubalie nitembee kwenu siku moja, tukute na kijana yule ambaye tunajua atachukua hilo jukumu. Angalau mtuangalie. Mungu awabariki, na nyinyi nyote mkitoka hapa muendelee kutuombea. Na mimi kama leader yenu nimeleta rambirambi kwa nyinyi nyote, kwa sababu najua kila mmoja ameguzwa, ndiposa mmekuja hapa. Sina mengi, Mungu awabariki. Mimi ndio Mheshimiwa Mama Kaunti wa Nyamira, na pia ninaomba muendelee kuniombea hapo mbele nikuwe mama kwa gavana wa kaunti hili. Asante sana, Mungu awabariki. Asante, tuwe watulivu. Wamama wamefurahia, kwa kufurahia hiyo yote ongeza pesa kidogo ya mayatima, si ndio? Ongeza kidogo ya mayatima. Tulisema hivi tulipoanza. Nataka kusema yake. Wamesema ongeza kidogo. Sasa yenye utaongeza mimi naitangaza. Iseme kutoka hapo. Alikuwa ametuma shilingi 50,000 kwa sababu mmefurahia, na yeye ameongeza shilingi 20,000. Nasemaje? Asante. We said when we began that there is no protocol. The protocol is the master of ceremony. As we began the meeting, we said that there is no protocol. The protocol is the master of ceremony. Allow me, with the humility, invite the First Lady of Kisii County, the wife of His Excellency Governor Simba Arati, na mheshimiwa anaposimama, waliotembea naye wanasimama pamoja naye. Sasa mnapoketi hamjamheshimu, naomba msimame pamoja naye, tunawajua wote, jiunge pamoja naye, atusalimie, kwa sababu hapa ni Nyamira County. Si atusalimie salamu za Kisii, atatusalimia, lakini hatuna salamu nyingi. Salamu nyingi ni watoto walio mbele yetu.
Karibu Mama Your Excellency. Abantu babitu byamone. Byamone naende. Inche kwambo kasimba. Omorudio simbarati. Before I give the speech from the governor and the condolences, this girl Kodomora came to me and told me she wants to sing a song. I kindly request we give her a few minutes. She sings a song and she goes back. The God is good and all the time. I'm Star Mora, a solo artist. I came to sing for the family of Ezra, especially for the young children. My song goes to everybody and the title is Kifo. Kwa wimbo huo utakamilika baadaye kwa sababu ya muda. Asante, hata ukicheka ufurahie ukashirike, lazima tuchungane, tuvumiliane tu, wamama tuvumiliane tu. Asante. Na mkaribisha mheshimiwa atupe sadaka yake na ndugu zake aliyotembea na wao. Asante. Welcome, Your Excellency.
please allow me to ask the MCs who has come with me and give their donations. Kwa majina naitwa Peter Utachi. Mimi ni MC pale Munyerere Ward. Tulisoma na Ezra University. Was my good friend. Sema pole kwa familia. Natoa rambirambi zangu za 10,000. Asante sana. Thank you. Thank you MC wa Munyerere Ward. 10,000 shillings. It is acknowledged. Kwa majina naitwa Brenda Mora from Kisii County Assembly. Natoa 5,000. Thank you, Sister Brenda. 5,000 shillings. It is acknowledged. God bless you. Okay, mimi naitwa Jacob Barongo Bagaka, naibu speaker. Na pia mahubiri ni pesa tunatafuta in dollars. In dollars. Your prayer here twice now give money. Pastor Ezra is the one who made me to be baptized at Nairobi Central SDA Church. Yes, you have to give us dollars from US. I declare you're going to send to the Arabia. Yes, dollars. Money here in dollars, we shall exchange them and give you the number. And I want Mheshimiwa Enyororo to add for me 10,000. Enyororo ongeza shilingi 10,000 ifike 150. Kutoka kwa Till nasoma message 880-100. Ndio kuna simu aseme. Jacob Bagaka to add me another 10,000. Mheshimiwa Bagaka, the Deputy Speaker, 10,000 more to the 50,000. So we are now at 160,000. 160,000 from this team. I will add 40,000 for myself to make it 200,000. Thank you. 10,000 acknowledged, together with Her Excellency 40,000 in total from the office of the Governor Kisii County and the County Assembly. 200,000. What do you say? Thank you. Thank you. On top of the Governor Nyamira County also sent us 25,000 shillings. Allow me to acknowledge the 200,000 shillings before the Team 6 come. Thank you. I have this money from here. Thank you. I continuously apologize. I don't know why I haven't target has left. Thank you for coming back. I don't see that you have come back. As I beg for your patience, you understand the pressure with which we are working. Honorable Lydia Mora, SG, Jubilee Party, Nyamira County. How much am I declaring for you? How much am I declaring for you? Dr. Janet Komenda, the chairperson, Jubilee Party, Nyamira, and Women Rep aspirant from Nyamira County, the year 2027. Allow me to declare your beautiful offering for the orphans seated in front of us. Mheshimiwa Lydia Mora, the Secretary General Jubilee Party in Nyamira County, has sent to our till number 5,000 shillings. Thank you. Dr. Janet Komenda, person Jubilee Party in Nyamira, and she is an aspiring women rep in Nyamira County the year 2027. She is giving an offering, 5,000 shillings. 30 seconds or else I will switch it off. Vantu vaminto navakwanimbye muri mwese vakika nachile kurupole yane asomuchiuyoiga umwana uminda asirirese samanyeta Dr. Janet Komenda nchese itono wao vaigesani na nchi naondea mwanaini ugaiga asubwaka pole ntubwati ayo vaketoko nakoralia obomo bomo busi narayo kanabwate sengechuli bagalitayo ndiya mwana. Abantu baitu banyakongo bari akumba wa Kisii County nabakonyere mbiyamora somonene mbiyamore nainde iche no mwenyeji gaiga amagombane na aletera se familia Ezra
I'm really saddened by Ezra's death. I want to pray that God gives the family comfort that they need this time and thereafter. God is going to take care of these orphans and we will pray for them. May God bless you all. Thank you so much. God bless you. Asante. Nashukuru. Hao ndio wa mwisho. Niambie tu sadaka yako. Yes. Alex Nyakeradio Omaigu wa shilingi 2,000 kwa paybill. Anataka kukua women rep Nyamira County. Kwa hiyo wamesimama mara mbili, naomba waime. Yes. Vincent Omalwa anaomba kuwa seneta wa Nyamira County, ametuletea shilingi 5,000. Adams ambaye anatoka wa Nyamira County shilingi 5,000. Honorable Eric Koroba, leader and businessman from Nyamira, how much do I declare for you on this list? How much do I declare for you from this list? God appreciate you to rewind that please because your song is actually nice to worship. 5,000 kutoka kwa mfanyabiashara na kiongozi Eric Koroba. Brother Kefa Mwenga, how much do I declare for you? Kefa Mwenga pamoja na grupu yake ameleta ng'ombe ya kukamua maziwa. Watoto wanye mnasemaje? Watoto wanye maziwa. Mungu wa dhambi. Mungu awabariki. Wapendwa wanachama pasipo shilingi 10,000. Wengine kwa kulala mauti, wengine kwa sababu ya shughuli na hali za maisha, wakitafuta huku na kule, wanapoteleana kabisa maishani. Lakini neno la Mungu linasema katika mbingu mpya inayokuja hatutaagana tena na wapendwa wetu kwa hali zote. Haleluya. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Nchi Samaritango Kefa Mwenga tena jira kwa niaba miokoro kuwonta onkundi chano kuligo bugaba no Nyamira oretire ngomba abana baizira bakonya gukama elinde bakine kwa batenga lakini alinge safari na ato mama ya mwanza magatanwa mbunyamoro bisa. Asante, tunashukuru kwa ng'ombe hiyo. Nyumbani, I know young people will take care of it. It's a beautiful cow. I welcome Heaven Targeters. Give us a number. Heaven Targeters. A number. Katika ulimwengu huu wa dhambi, wapendwa wanaachana pasipo kupeana kwa heri, wengine kwa kulala mauti, wengine kwa sababu ya shughuli na hali za maisha, wakitafuta huku na kule, wanapoteleana kabisa maishani. Lakini neno la Mungu linasema katika mbingu mpya inayokuja hatutaagana tena na wapendwa wetu kwa hali zote. Haleluya. Hatutaagana kwenye mji huu wala machozi hayatakuwepo nje ya hakuna kaburi, maua
majumba yale hakuna kaburi, maua ya kondeni wala si ya kaburi. Sijakutana naye asiye na machungu, sijaona asiyehuzunika, lakini kuna nchi nzuri kule ng'ambo ya mto ambapo tutakutana na hatutazeeka. Sijakutana naye asiye na machungu, sijaona asiyehuzunika, lakini kuna nchi nzuri kule ng'ambo ya mto ambapo tutakutana na hatutazeeka. Hatutaagana kwenye mji huu, wala machozi hayatakuwepo nje ya majumba yale hakuna kaburi, maua ya kondeni wala si ya kaburi. Hatutaagana kwenye mji huo, wala machozi hayatakuwepo nje ya majumba yale hakuna kaburi, maua ya kondeni wala si ya kaburi. Hatutaagana kwenye mji huo, wala machozi hayatakuwepo nje ya majumba yale hakuna kaburi, maua ya kondeni wala si ya kaburi. Pastor Leonard atatuweka wakfu wale wote ambao wamenyosha mikono yao kwa ajili ya sadaka ambayo tulikuwa tumeomba. Wacha tuombe. Baba wetu mtakatifu, mtakatifu uishie milele, wewe kweli ni mwema na unastahili sifa zote. Baba, kwa njia ya kipekee tunakushukuru kwa hawa wote ambao wameweka mikono yao mfukoni na wametoa, ili Mungu Baba, watoto wa mwenzetu ambaye amelala aweze kusaidika. Baba, wewe ni mwema, kwa sababu tunajua wewe ndio uliwaguza. Wabariki kabisa kwenye walitoa. Mungu Baba, tena uwarudishie, uwabariki kwa njia zote. Asante Baba, tunaomba hii pesa ambayo imetolewa iweze kutumika
kwa njia nzuri ambayo itasaidia hao watoto. Kwa hivyo Baba, tunaikabidhi pesa mkononi mwako, we mwenyewe uongoze vile hii pesa itatumika, itumike kwa njia nzuri ili iweze kusaidia watoto wako. Na tunajua Mungu Baba, wewe utaiongeza, utaimultiply ili Mungu Baba isaidie hao watoto mpaka wao wote waweze kuwa wanajiweza, wamekuwa established, waweze kuendelea kutoka hapo. Asante Baba, sasa tunakabidhi the rest of the program mkononi mwako, we mwenyewe uiongoze, iendelee vizuri, iishe vizuri. Ni wakati ambao sasa tunaenda pokea neno lako, na Mungu Baba, tunaombea mwenzetu pastor ambaye umepaka mafuta. Mungu Baba, umuguse, na Mungu Baba, tusimuone, tukuone we mwenyewe, uweze kuongea na sisi, ufariji hii familia na sisi zote kwa njia ambao inafaa. Wacha sifa zote zije kwako na mapenzi yako yazidi kutendeka. Tumeomba kupitia jina la ushindi la mwana wako Yesu Kristo. Amen. Asante. Ninaomba wazazi warudi waketi. Wakati wa pasta kuleta familia, wakati wa mwisho watapewa nafasi ya kusema neno moja moja. Ni Ezra akiwa kanisani alikuwa ni shemasi. Was one of our deacons. I welcome the deacons of Kissing New Life for a picture. Walk swiftly. Hata kama mna give service kule nyuma, hii picha ni ya deacons and deaconesses Kissing New Life. I beg that we walk fast. Akiwa ni mmoja wa mashemasi, songea mbele. Ninaomba all the church elders wa Kissing New Life, all the church elders wa Kissing New Life wajongee mbele wazee wa kanisa ambalo wanamzika mshiriki wao mmoja. Kwa uchungu mno, ni lazima kikao kitaketi na kuweka minute ya kutoa jina lake katika rekodi za vitabu za ulimwenguni humu, hadi rekodi za washiriki wa kanisa imewekwa. Hawa ni deacons and the deaconesses. We say sorry, they are quite a number, but ndio wanaotumika kusaidia hapa na pale. Hawa ni wale ambao wamepata nafasi ya kuwa hapa, wamevaa nguo speciali ya kumuaga mwenzao. Ni nguo tunayoitumia wakati wa kufanya Pasaka, na leo hii wakasema kwa heshima ya mwenda zake wakavae nguo hiyo kwa ajili ya kumuaga. Tuinue mikono, tuwape pole zetu na wao wanapo acknowledge. Thank you. Hawa ni wazee wa kanisa la Kissing New Life na Hillsview Seventh Day Adventist Church. Ni district iliyo na makanisa mawili. Leo hii wachungaji wetu wamedisoni wazee wao, kwa sababu wazee wanaposimama kando yao huwa ni wachungaji wao. Lest we as a vote of no confidence, Pastor Encha and the Pastor Josh. Take a picture. It is a team I belong to, and I have the privilege to chair the council of these elders for this year. Allow me to join them for a picture as we proceed. Sawa, nikipewa mwelekeo huo, tukiwa na deacons na elders na wachungaji wetu mbele. These are the spiritual leaders of the church, because the deacons and the elders are ordained, and hence they are spiritual leaders. I welcome the church choir, not the church, the choristers. Ezra was one of the choristers of the church, and his last mission in the church, his last day in a worship center kanisani, he was a chorister on duty. Ilikuwa sabato ya mwisho wa mwezi wa 11. Naomba choristers wasimame mbele ya hawa. Because I thought you have also understood the pressure in which we are operating, so that we walk fast, because you understand your life is a big family. Hawa ni choristers wa kanisa letu.
waliofanya huduma ya mwisho pamoja na yeye. Alipotoka Sabato hiyo hakurudi mchana kanisani, akasikia vibaya. Jumapili akalazwa, na chini ya miezi miwili tuko hapa kwa ajili ya safari yake ya mwisho. These are the choristers of Kiss in Your Life. And wanaposimama hivyo, Ezra alikuwa ni mwimbaji wa kutegemewa katika kwaya la Kiss in Your Life, and he always sang bass, and whenever he stood next to Elder Tuti, me I don't know how to sing, hata munichape siwezi imba, lakini bass ya Elder Tuti Timothy na bass ya Ezra inashikilia kwaya. Ukiona wamesimama hapo kando, bass iko ngangari. Wanakwaya wasimame, wanakwaya ambao Ezra alikuwa ni deputy leader wao, na kiongozi wa kwaya asimame mbele ya hawa. Kiongozi wa kwaya, she had was misgivings of taking up leadership this year. Then we told her, can you look the leader that you have been given to assist you in the person of Ezra? Then she says, if it is Ezra, that is after nominations, and I can be able to work because I am a dependable assistant. Choir members, come up front. We are sorry about you because as a church we are equally mourning. Ezra akiwa mwimbaji na mwanakwaya kati ya kwaya hii katika kikundi cha Adventist Men. Elder Ezra alikuwa spiritual leader wetu aliyepanga mipangilio ya spiritual program of the Adventist Men led by their leader. May the men in the congregation stand here. May the men, the Adventist Men Kiss in Your Life, we are here to stand to be counted. Order yourselves. So I see ladies and more on that side, men on this side. I'm looking for Adventist men. I have seen the Adventist man leader. When he comes, when he comes alone, we have come because we work under him. Now that Ezra ministered through choristry, through the choir, through the deaconry, he ministered to the rest of the church. So I welcome the church members of Kiss in Your Life ambao mko hapa na tusimame kwa haraka mno nyuma ya kundi hili. Mujipange, and I thank God you always take instructions because our song is being set up, because we must give our final salute to one of our soldiers. And I believe that Douglas, you are setting yourself that this church is going to salute one more time to our fallen soldier. The members of the church hao ambao wamevaa nguo ambazo ziko na wekundu namna hii. Kuna kundi ambalo linaitwa Waridi, ni kundi ambalo dada Helen alikuwa anashiriki kwalo. Alipolala miaka mitatu iliyopita, hawakuacha urafiki waliokuwa nao na familia hii. We appreciate we received your very beautiful donation towards the children fund as they were reading. They are members of this church. So this is a church that is truly lost. I can't salute you more for how you have stood up to be counted to lay off your fallen soldier. Welcome the church clerk. I welcome the church clerk, wherever he is. The church board members who are here. In our church board, one of us has left. And you remember in our last board on 14th, as we were about to rise, someone said, can we pray for Ezra? Then I said, we will pray at the close of the meeting. We closed the meeting without praying because Ezra rested 20 minutes ahead of that board coming to a close. So there was nothing more we were to ask for as we were managing information, as we were stepping out of the meeting, seeing how the family is to be handled from the sad news. I welcome the church clerk to be upstanding here. He will read our final story as we close the file of one of us, Brother Ezra Obiero. After that, we'll sing a song and we hand over this mic to the church pastor. Thank you, Elder. Allow me to read the following reports on behalf of Kiss in Your Life Seventh-day Adventist Church on the life and service of Ezra Momanyi Obiero. This report is written in honor and remembrance of Ezra Momanyi Obiero, a devoted servant of God whose life was marked by faithful service, humility, and unwavering commitment to the work of the church.
His death has left a deep void in our congregation, yet his legacy of service continues to inspire us. Ezra was a faithful church member, a deacon, a chorister, assistant choir director, the church communication leader, and a council member of several church departments, including AMO, where he served as a spiritual leader. Ezra Momanyi Obiero joined Kisii New Life SDA Church in the year 2015, transferring his membership from Kisii University SDA Church. Ezra Momanyi Obiero married his lovely wife, the late Ellen Kemuto Mariaka, in a colorful church wedding, which was held on 28th of October 2018. He was ordained as a deacon on 21st of January 2021. In his service as a deacon, Ezra served with great diligence, integrity, and a genuine heart for God's people. He supported church membership, assisted in worship service, and was always willing to take responsibility where needed. His conduct reflected biblical qualities of a deacon, faithful, disciplined, and full of compassion. In ministry, music, and worship, Ezra was a dedicated chorister and an assistant music leader, using his God-given talents to lead the congregation in meaningful worship. Through song, he encouraged unity, reverence, and spiritual growth. His leadership in music uplifted services and helped draw many closer to God. He was an instructor and at the chair of the Christ Adoration Choir until his demise. His deep voice, which reverberated well, will forever be missed. Beyond his official roles, Ezra was a committed Royal Church member. He participated actively in church programs, supported fellow members, and demonstrated love and respect to all. His presence was a source of encouragement, and his life reflected Christian values both within and outside the church. His support for church development as a resource mobilizer is highly appreciated. As a communication leader, his role as a communication leader, Deacon Ezra ensured effective information flow within the church. He supported coordination of activities, announcement, and messaging, helping to strengthen unity and organization among members. His clarity, responsibility, and dedication greatly enhanced church operation. Ezra's life stands as a testimony of faithful service and dedication to God's work. Though he has died, his contribution to the church will be remembered and treasured. We thank God for the time we shared with him and for the impact he made through his service. The Kisii New Life SDA Church acknowledges with great gratitude the life and the ministry of Ezra Momanyi Obiero. We pray that God comforts his families, friends, and the entire community. May we honor his memory by continuing to serve God faithfully, just as he did. Matthew 25 verse 21 tells us, "Well done, good and faithful servant." 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, "I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will reward to me on that day, not only to me, but to all who have longed for his appearing." Signed, the Church Clerk's Office, Kisii New Life SDA Church. Thank you. The journey towards closing is fine. Shall say 257 Ekebusi is a song that his wife participated in recording while they visited Coast, which died before the album towards closing. Is a beautiful song that they shall sing to offer the 7 Ekebusi. Welcome, Derek or Darius. Por
Let's to pray for this church. Pastor Cliff wants to say a prayer over this church. We go into sit. Pray for these members. Let us pray. Our Heavenly Father, the maker of the heavens above, the earth, the seas and the fountains of waters, you who made your own image and likeness, and also have saved us with the precious blood of your Son Jesus Christ, which was shed on Calvary. We have come, Heavenly Father, to this place whereby you have called all of us to come and gather the funeral of your manservant Ezra Obiero, a member of the Kisii New Life SDA Church, and also a member of the Christ Adoration Choir. Ezra, he survived with his parents, his children which have been left as orphans, his brothers and sisters, and all these friends and relatives which have gathered here today to bid him farewell. Dear Lord, as every one of us is mourning, we hearken to your word. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Dear Lord, we pray that you may comfort these members of Kisii New Life, and every one of us which are mourning today. Lord, we mourn and we cry with tears
but not without hope. For we have that blessed hope that burns within our hearts, even the hope of the coming of the Lord. We do hope that one day heaven will break with the sound of an archangel, and the dead in Christ, like Ezra, will rise up first. We who are alive and left behind will be joined together to sing the song of Moses and the Lamb and enter that world and that country where there is no death, where there is no sorrow, where there is no sign. Therefore, Lord, we pray as a church that as we wait and remain, we may remain in hope that we will one day meet together on the table of brotherhood, where the ransom of the Lord will return. They will enter Zion with singing. Everlasting joy will crown our heads. Joy and gladness will overtake us. Sorrow and sighing will flee away. Even as your servant stands here today to give us this hope of your word, we pray that glory and honor may come back to you today. For we pray these things unto you, God, who is the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. Be the glory and honor, for we pray in Jesus' name, and every breathing person say amen. Amen. God bless you. Thank you. You may sit. As I leave Pastor, Kisii University alumni, kindly, Kisii University alumni, just deliver your donation. Kisii University alumni, deliver your donation. Together with Safeway Welfare, it has come to me severally. It keeps on escaping because of the main things. I can't see you because Pastor is here. Kisii University and Safeway Welfare is coming, I believe so. Thank you. Bring the blessing to receive the offering, and let's go on to now. Kisii University alumni, by Friday, they will deposit in our pay bill 80,000. What do you say? Thank you so much. 85,000 from Kisii University. Safeway Welfare. Safeway. Safeway Welfare Association wana bahasha, naomba niwaseme nyinyi ni wa wapi. Mahali alikuwa anaishi kule Mwembe, wako na welfare inaitwa Safeway Community Welfare Association. Hawa ni majirani mahali alikuwa amekaa, na amekaa huko kwa miaka mingi. Alifanyia harusi hapo, akaendelea kuishi hata sasa hivi hajahama. Alikuwa amesul wakati nyumba yake imekamilika. Pesa ngapi hizi? 16,500 for the children. What do you say? Thank you, and we say sorry because you're going to miss your neighbor. Hello, kwa ni mwana mwezi. Esira, nwanga se welfare itu. Tuwale goteba, oyo mobo, na bago chabuchoin, agendere liyeteriani. Asante. Thank you, Pastor Karibu. Wapendwa, naomba niwasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tusalimiane hivi. Naomba wachungaji wote msimame hapa. Leo tulisema kuna protocol, muniruhusu tusimame kwa picha hivi. Ni waletee mchungaji yule ambaye atakaye tuletea neno. Pastor Leonard Daija ongoza hilo kundi, kwa sababu tuko wawili katika Kisii New Life SDA Church ambayo iko na makanisa mawili, ili sivikiwa moja yao. Thank you all pastors from wherever you have come from. Just come. Na mweke straight line, a straight line, a straight line, a straight line. Thank you so much. Thank you so much. Wote wachungaji wote, the host pastors, sijamuona rafiki yangu, asante sana. Msimame hii hapa, mtakamatwa vizuri na video. Naomba msimame kwenda huko. Msimame kwenda huko, all pastors. Nimesema all pastors. Thank you.
Thank you so much. All pastors. Watu vizuri. Naomba usimame kwenda huko, onekane vizuri kwenda huko. Naomba wale ambao ni wachungaji tuache kwanza, sema hivi kwa ufupi. Wale ambao ni departmentals wako hapa, naosha mkono. Departmental, if you are a departmental, Pastor Oga, thank you so much. Thank you, asante sana. Wale ambao ni executive ama ni officers, Pastor Tupes alikuwa hapa, ameondoka ni kama ameenda, asante sana. Sasa kwa sababu nyinyi ni wangwana na nyinyi mnapendwa sana, naomba muweze kusalimia mkutano. Mkimaliza picha mniambie, niwaambie nini mtafanya. Asante sana. Naomba mchukue nafasi zenu. Pastor District kuja fanya ombi. Pastor atakayetuletea neno ni Executive Secretary Nyamira Conference ambaye ni Pastor George Ondieki. Nilita wachungaji wote kutoka wherever you are coming from. So kila mtu niliita. Asante sana. Pastor utafanya ombi. Pastor George kindly. Pastor George kindly kutoka wherever you are. The Executive Secretary Nyamira Conference is the one going to speak. The host pastor is here. He's going to offer a prayer and pastor will speak to us. Na watu wanapiga kelele huko juu, naomba mnyamaze, tunaomba. Takatifu Mungu wetu, tunashukuru na kuhimidi jina lako. Ni asante kwa sababu wakati huu umewadia, tunasikiza neno lako. Tumishi wako Pastor George, atakaposimama Mungu wetu, tuomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu anene pamoja naye, tusikie sauti yako. Ndilo ombi letu kwa jina safi la Yesu Mwokozi wetu. Wangapi pamoja nami wanakaribisha Pastor George atuletee neno. Pastor Ted Mosco. The Lord is good. Kutoka kwa kibanda nasikia sijui sauti, sijui kelele. Okay. Uelewe wanahitaji nini. Lakini hii ni saa ambayo imewekwa wapo. Tunashukuru jinsi ambavyo programu imeenda. Ni kweli kwamba hii ni programu kubwa. Inawezekana kila mmoja asiridhike. Tunawaomba msamaha, mkubali kwamba tuseme neno la Mungu. Maana mwenda zake Ezra alikuwa ni rafiki wa Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo tunaomba mibaraka ya mbinguni na Mungu wa mbinguni ashikilie mkutano huu na malaika zake wazingire. It is time that we are going to listen to the voice of the Lord speaking to all of us, especially to the bereaved family. Ikawanda kilikiara gornare kwa sorra kamura anjamuru wa maskani asake ganikia Ezra. Wangi na wali na wabu ulirie esa maskani. Okay. So akitole merani asedi italia Yesu. Tuombe. Baba yetu mchana wa leo, nimesimama mimi chombo kidhaifu, asiye na lolote jema, lakini kwa unyenyekevu ninaomba mbingu ishuke na sauti yako isikike kwa mkutano huu. Wote tumekusanyika tukiwa na machozi yanayotulenga-lenga kwa sababu leo hii tumempoteza mpendwa wetu Ezra. Ni kifo ambacho kweli kimewavuta wengi. Tunaomba mchana wa leo, Baba mwenye enzi, utushukie na utukufu wako
utuongoze na neema yako, Roho wako akiwa mwalimu, atufundishe neno lako sawasawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu, amen. Kabla sijaanza kusema, ninaomba kuomba radhi kwa viongozi wa field yetu ya Nyamira West. Viongozi wetu Daktari Thomas Nyakundi na katibu mtendaji wa field hii Pastor Zablon Yanumba na mweka hazina au mwazini wa field hii dada yetu Faith, wamesema pole kwa familia. Leo walikuwa na shughuli muhimu kule field, ndio maana hawajapata nafasi ya kufika hapa. Pia kutoka kule Nyamira conference mama ambayo imezaa Nyamira West, tulikuwa na mkutano mkubwa wa wazee wote kutoka makanisa yote, pia viongozi wetu wakiongozwa na mwenyekiti Pastor John Nyatogo na mwazini ambaye ni Sister Milka na all departmentals. Uzuri leo tumewakilishwa hapa na mmoja, Pastor Enoch, Nina Rome, Helen. Tunaomba kwamba Mungu wa mbinguni aweze kuwafariji sana. Nafasi hii ni nafasi kubwa sana na ni ya kipekee. Ezra ni kijana nilimfahamu akiwa kijana mdogo, hasa akiwa katika shule ya msingi. Kipindi hicho nilikuwa mchungaji katika district hii. Baba ya Ezra, Elda Mugaka, Mama Esther ni marafiki zangu wa karibu sana. That time baba ya Ezra alikuwa ni church clerk ambaye tulifanya kazi kwa karibu sana. So today my elder and the family of Nyakongo district, hasa watu wa Nyakumba, ninaomba Mungu awafariji sana. Wachungaji wenzangu na kwaya ambayo imempoteza mmoja wao, tunaomba Mungu wa mbinguni awafariji sana. All the singing groups that have come to this great and memorable function of saying farewell to one of our beloved brothers, I want to say, may God comfort all of us. New Life Church, we are praying for you that God may give you the courage of continuing with your great support in this great world. I have a very simple, short message in this burial ceremony. I have entitled my presentation, After This, Hope Beyond the Grave. After this, hope beyond the grave. After this, hope beyond the grave. Na fungu ambalo linatuongoza linatoka katika kitabu cha Waebrania. Inasema meta de tauto, ikimaanisha kwamba beyond this present reality into the next divinely appointed phase. Hivyo inasema kwamba zaidi ya kile tunachokiona, zaidi ya kile macho yetu yanaweza kuona,
nilipita pale kwenye jeneza kuangalia mwili ule wa kijana wetu Ezra. Nikawa na huzuni kubwa sana, lakini nikakumbuka maneno haya, after this. Hivyo ni kusema kwamba zaidi ya hicho ambacho tunakiona, zaidi ya kile ambacho kimetuleta, zaidi ya kaburi ambapo kijana Ezra atalazwa baada ya hapa, there is something you need to know. Ege ndonkere ayenain titoga nirikomani maigega yeri ya toretira. There is something you need to know. What am I saying here? After this, naniambia kwamba kuna kitu kinachokuja. Verse 27, the first part imesema maneno haya, it is appointed unto men once to die, but after this. Hivyo ni kusema leo tumekuja kumwaga rafiki yetu Ezra. But remember, death is an appointment. Death is an appointment, and it comes without notice. Death is an appointment. Why? Because the Bible says it is appointed that man will die one day. I'll tell you when it is coming. So after this, inamaanisha beyond this present life unto God. Beyond this present life, there is something. I want to say this. That means the grave is not God's final word. The grave is not God's final word. It is not God's final word. Let me say this. Where we are going to lay our brother is not heaven's conclusion. It's not God's heaven's final conclusion. The coffin is not the end of the sentence. I want you to understand this, fellow mourners. After this means God is not yet finished. God is not finished yet. He has something that he wants to do. So what am I saying from this? After this, death is an appointment. So what am I telling my fellow mourners? Death is certain, but it is not final. Ama ene, ama kweli, na kwa toki. Lakini tania roho yomo aereo, tania rago kora evito bios. Death is certain, but it is not final. Death is an appointment. We did not schedule. None of us scheduled the death of Ezra, but one that God allows in a fallen world. Amakweli mwara singatakatiito. Romans chapter 5 verse 12. Yego tawanga naki asoko moja kumondo yomo amakweli agakoregendoki. Agachicha. Death is just but asleep. Our brother is just sleeping for a little while. He's just sleeping for a little while. Yara ye asege kegeke.
He said these words, our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Umusani ito Lazaro igaraire kogandande elimechi mobokia kurwasaraire. Today we are witnessing our brother Ezra sleeping. Pero Ezra minto igaraire chitoro. Neither none of us ora morangerie aiwenyugiriai. Yes, our brother is asleep. Allow me to read this simple statement. To the Christian, death is but a sleep, a moment of silence, a moment of darkness. Makwei ngabweka nile chitoro. Chinsa okira. Chinsa chiomosunte. The life is hid with Christ in God. And when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Our brother is sleeping. Elamuak, mwana Ezra, igarail. Guno mwana Ellen ararit. At 35, for sure it is so soon. Lakini, inganaja manana, ibalioto tebia, Ezra, igatimogete, asegekegeke. He is sleeping, awaiting the resurrection day of the Lord. Let me say this. Death is not the soul flying away to heaven. Now, uchire, ututangani, uirurukire, uchiarali. That is not the case here. That is not what we are here to witness. But what is it? What is it? Scripture teaches that the dead rest in the grave awaiting the resurrection day. Abaraire, batimogeta sichibera chao, baganyete, emambia, yagetoki, yokobokiwa. That is why I say 1 Corinthians chapter 15 verse 42. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. Ezra, yotokumubeka, asago timokera, ekiagerare no mobere guo sarika. Lakini mandingo chere, ekerakobokiwa no mobere guo tasarika. Hallelujah. This is the moment we are here to say. The life giver will call forth his purchased possession in the first resurrection. Iwe naneyengia, omogobo gima, emambia, narangerie, abegeni, abuo, aboguirie, buneni boyaye, nonye barai. By the way, this funeral can tell you na Ezra no mwana Nyasaye olengi. Ezra no musani Nyasaye olengi. Erusha kazi ya Ezra. Mane kwa wero mugambi. Nukabo moliri. Uruche Ezra se miaka ya 35. He has been able to attract the masses. Nuruchi kibu Kristo bohokora. Nuruchi kibu Nyasaye borakora. Age is not the issue. The issue is your connection with our friend Jesus Christ. Yabate abasani bane abantu bandi tumwachiriga. Naboko menye miaka mengi. Lakini ukiringiri miaka yoko menya kwao. Ezra no muntu omoke. Lakini asobo kimabwane kwe ministry. I have never seen this. Iketila kero.
Ezra is a hero of Jesus Christ. Yangote bagwacholire njira ya Yesu Kristo tusireti maita abantu bandi barakora goko gende ikwaya nanye nasemere mumuri abantu bandi bakora guguki kanisa ani akoranga karagenda lindi mura ayiti chingaki karagenda muna kugutiro. I remember when I was young and I was a youth vibrant. Kwako yomo ako kumira wa tawanga karara tema yo akina yenda kuchiaguna kugutira ya tema umana kumbalera abantu bateme to bukristo bakabayiria bakatiga utayilinga naye to kuganyete sikato. It is something that we cannot, our young people, it is important that we can connect our lives with our friend Jesus Christ. Let me tell you, today we are here and we can tell you for free that Christ, the life giver, will call forth his purchased possession in the first resurrection. And until that triumphant hour, when the last triumph shall sound, and the first army shall come forth to eternal victory, every sleeping saint will be kept in safety. Hallelujah. Kero mwengeni unyasai. Oyo mwanjete Yesu uno mwali asomo kimabwaye. Narare una Ezra rarire. Lakini Yasai yakurenda asebaraye na wamalaika wae. He keeps that. He keeps that record as a big divine. And that tells us something. Remember this. When death is an appointment, after this, there is judgment. After this, there is what? There is judgment. But after this, the judgment. I want to tell you, amangana manane, maegaya, asoko menya kwao, kora sinse, asoko chora kwao, ekina Kenya sai, inkeraro, and the tumel nakaro. But I want to give you the good news. Judgment is real. Judgment is real. Ekina Kenya sai, amayana kekoredo, inkero, but not for condemnation of the believer. Ekina inkero, lakini ateli asenge joyoku garmigwa, loko na chilwe kina aso mwigeni. For those in Christ, judgment is not something to fear, because our judge, Jesus Christ, our judge who is Jesus Christ is also our advocate. Hallelujah. Omusanyo korokwa Yesu yoromo na chivina omanene naendega korokwa our advocate. That is why in John 5 verse 22 mpaka 24 yakatabanga for those in Christ Jesus. For there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Unekwa nchiro sanyo Yesu Kristo oko gandibwe kina mangana itakorgedo. Tai ekiagera Yesu utenenire aso musibwe kina asedi bagani. Ogambibwe asedi bagani. So that you omonyalibe obale bugoro kwa Nyasaye. Obale ko omonyamwando Nyasaye. Nemambia yeli tukolie kina ekerokoro kaso musibwa Yesu. Yagataba oyo umusanyo yone na itabeta makuri anegoraso musalaba. So you have nothing to fear, because Jesus has become everything for you. Allow me to read these statements from the Great Controversy, page 483. All who have truly repented of sin and by faith claimed the blood of Christ as their atoning sacrifice have had
burden entered against their names in the books of heaven. Bonsi bali betini bibi byao, abangamire bibi byao, wamekiri dhambi zao na makosa yao, amaliyetawo ayegereirwe asegetabu kyobugima. So, judgment is there to vindicate God's grace. Ikileke Nyasaye ikokera ro asoko mokereria amalira Nyasaye igoro. Judgment does not remove our hope. It confirms that salvation is real. Grace is just. Christ is faithful. Ikileke Nyasaye ikokero asoko tumania ngogotoleka inkoleo. Uye kwa Nyasaye no gwekene na Kristo no mwegenwa ekegala chire chaye nichekene. Ase bigoli byons na ase kinga gichons. Let me talk of the third part, which is my last part. After this, there is a glorious return of our friend Jesus Christ. After this, death is appointed. Death is an appointment. After this, there is judgment. Now, let you be informed, after this, there is a glorious return. Hallelujah. In verse 28, unto them that look for him shall he appear the second time unto salvation. I want to let you know that Christ is coming again. He is coming personally. He is coming visibly. That means everybody, every eye will be able to see him as he is coming. And then he is the one coming again. In the book of Titus chapter 2 verse 13, his second coming is called the blessed hope. In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and the dead in Christ shall rise first. So it is telling us that Christ is coming again, and when he comes again, those who slept in Christ like Ezra will resurrect again. And they will resurrect first. They will resurrect first. In the book of Great Controversy, page 641, there is this statement. The King of Kings descends upon the crowd, wrapped in flaming fire. The heavens are rolled together as a scroll. The living righteous are changed in a moment. In the twinkling of an eye, they will be changed. Hallelujah. Amen. Abaralita sokwengena basoke kuwasi chibere chabo. Inabao chorwe asokomiamia no koramokia. Elinde baba igwe ememere eye ichire no banana wena sai. Ntole no gosemeria ngomosani to Ezra unara ira sokwengena emambio kiamoka ngomera nere asobanana wena sai. Wane kubuja kanne koronoko. Ine emambio ekaraba chenu bakobuka nsemo kiolabe. Our greatest comfort is the resurrection. By the way, Okubaguita second sankubu atike. Akini ngetogeko gerobo keresto mubuate rigori na sengi totomanyete inga goetani embera obo mabwaka na kare mororo imase Kristo Yesu. That gives us the hope. This is where
grief meets glory. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. 1 Corinthians 15 verse 21. The graves, when Christ comes, the graves will be opened. And the dead in Christ will rise first. We shall see our loved ones again. Hallelujah. Tutaonana na wapendwa wetu tena. A story is told of a mother who was burying his dear son. Bunalero mamomo Ezra. Awuchikwalejo mwana ye asoboina. This mother said these words: I will not say goodbye. Akatema tingo tema goodbye. Tingo tema mwana ne kwaheri. Yonda tebe joka good night. Yantebe otuko obuya. Why? For Christ, morning is coming. Ekiagere mambia Yeso kokolere toki. Today we are here not to say goodbye. Itolia asogoteva Ezra goodbye. Iwotura asogoteva Ezra good night. Good night. Good night. Ivona keseke usi. Utukobuya. We are here to say Ezra good night. But something good is coming. After this, there is rest. After this, there is resurrection. After this, there is reunion. Pero what a very good night. We expect to meet in the morning. Pero what every timokabuya, orarebuya. Kiagera, emambio kiamoka, nekotegetuki. Tu merane naende, navasani baito. Tu merane naende. Yona kibibiya wateva. After this, there is eternal life in Christ Jesus. There is eternal life. Why do I have this assurance? In John 11 verse 25, Jesus declared and made this solemn promise. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live again. The ones who are in range, I say, Kuburani, and Mambio Kiamoka, Nekotegetoki, Nero, Mandi Nero, in the resurrection of the righteous, they will meet again those whom death has separated from them. Family members, Ekatokumerana, Navasani Baito. Domerana and Baito. Avarani, Asomotoeru, Asomolembe, Guna Ezra, Arabide, Asomotoeru. That is why the program we got over Terukuya. Otera Quingate. Otera number 175. Nane Titra Tero. Ejikwaya Jones Mumwatisi. Umosani eto Ezra Uralide. Aso Quingate na Kolamoyo. Torino was that we will meet him again. Como Cristo quiero agradecer con el Señor.
Eseyo bururu. Abatari balimo manyetege chukeroshi kapwango totera batero kotwensi ekiagera. Today we are telling our hero good night. Ekiagere mambio kiamoka ngoche. Ekiagere kiabateriga, this is the time now. Inchitotera batero ku kuna basani ba Yesu Kristo aba mwanchire Yesu toraiga asekegeni yo wake rumusani to kwaeli. We are here. Yes, let's sing together. Stanza 2. Nashukuru sana kwa kwaya ya ghafla na ya dharura. Mchana wa leo napenda kuuliza swali. Ni nani
anayesema toka moyoni kwamba na mimi Yesu anaporejesha ufalme wake niweze kuwepo. Hebu nione mkono. Anayesema Yesu anaporejesha ufalme wake niweze kuwepo. Asante. Unajua katika maisha haya huwezi kujua ni siku gani, ni saa gani, ni nini kitakachotokea baada ya hapa. After this, you may not know what is going to happen. But I want to let you know that the time we have and the days we have, we need to prepare our lives, act our lives to our friend Jesus Christ. Ekiagera tokomani ogimo gobwata mangana mangi ekemugusia tebete ogimamboli iroli magana bokwanga bogima mboli gendoki bogima mboli iroli magana bokwanga. You have just one life to live. You have one life to live. And so the choice that you need to make the life you have, make a choice for Jesus Christ. Okay. Mass choir, come for the item, then we pray. Mass choir. Mass choir. Mass choir. Mass choir mje. As the mass choir is coming, family members mjem. Authoritative Yogovia family members will Karasa. The mass choir is singing. After that, I will call the pastors to come. So that as the mass choir is coming, family members mjem. Authoritative. Wimbo huu ulitungiwa Ezra kwa njia special wa kumwambia good night. Alale, tutakutana kesho tena. Maskoya wote muje, maskoya yote kama wewe mwimbaji unaelewa wimbo huo, njoo. Unapoanza ni wimbo wa finali wa kusema Ezra sasa good night. We shall meet in the morning. Tutakutana asubuhi. Pambazuko njema. Asante sana. Sasa fungulia wimbo huu.
Choir members msonge nyuma kidogo. Pera tuwekele familia. Hai familia ya Bonjari mwanangu ndio kutoka ya. Kinaenda kwa limani ya sisi ya Yesu. Okay. Mheshimiwa Rogers unakomberanga. Ni ya Bonjari, ana kwa Bonjari kama ya. Waro baba ndio ndio na radi. Wana nyo ya tuni. Nataka mtaji makia. Angatiba ikini badala kini makia sasa ya Yesu. Ande moko bea go bele. Ako wengi jamani. Thank you. This is Bonjari team coming. Bonjari team tunataka kufanya haraka. Bonjari team, please be here for this photo. Bonjari team for this photo. Bonjari kuna wale wanakuja. Ukimaliza hiyo picha, cameraman mniambie kwamba hii imekwenda vizuri. Bonjari program nene na wewe na kama kwa sawa nene yale. Ninaye pale kwa wiki kwa leo kwa kitu ndio yale kwa wote. Bwana barabara ya serikali ya Yesu. Haya basi inua mkono hivi. Mrudi mkae. Elders wa hapa Nyakongo pastor abalisi baitoga watu watangwa abaisikaje mkiwocha tuweko molisho bino. Hii ni saa yetu ya picha. Please. Elders wa hapa nyumbani Banya Kongo district ya Baria Koro Abisani elders wote majirani njoo hapa. Kia Bonjari ni tunaenda suka kwa sebi kadua bana. Please. Bonjari suka ya kama wana. Iwana na kuonga walisi baito. Be there for a photo. Meanwhile, kama kuna wako picha Mheshimiwa Rogers na about statement. Mkoa kwa Zekwana, but just to make a statement. Mwana pastor familia ya Ezra Mugaka Joseph Numo na Esther aba kanisa ya Nengo Chiani New Life Osongo aba ili na basani asamalia Tekol Rogers Motuli Oibongerande 1990 katika koleta pole yane asesira Ezra gale customer yane gali Osongo wale kibucha Gadima oguru mugati oletera abana anjerero na letire abana bae pole y'umugati utasomukyo ngurwande erunguriane ujasumuka Joseph yisiringitiri gwemerongebere na inde natumugota ne president yeito oyo kubuli ko president Fred Okengo Matiang'i nantuma ontebia ndetere familia ya pole iwaronali ngega igagusi lakini sauli meeting tinyinge tanyale tiboika na lero esauli egasio kuryo bu president nene lero gata kiga limuraga no akali untuma gocha ndete pole yaye umugaka ontebia kingo ikaga iga batigere jisiringi 100,000 na ando debi kendre kumusamira nimanyete siasa tiale ngegaiga abantu bamintaba gusi engakiyeye omugusi twechokire na Nyasaye otworokererie engene mwana ito Fred Okengo Matiang'i Nyasaye abikoro Mungu sana wa ina mohota wa nyuma chima solase kiranja kirichiaga ni ye somo iboli tibe kwaro na chiria it's okay bana ye erdoyo akoy pebil ngine tibe kucharo chirende abana bakina selita ya Yesu. Pastors na wamba wachungaji mje tuizingire familia na walisia wanya kumbuka tena na pastor wao. Let's be here. Baada ya wimbo huo mfupi tutafanya ombi kwa ajili ya familia.
tuache kwanza. Wale ambao tunasalimia familia tunakosea. Bago yo kwanye family ko na je to agogo yo tie jagara Inesa enan because of online friends, the family can stand here so that they can see you, but but to do a special tribute for you. Then I ask the carpet for the sake of these friends from online. Ezra katika mikono yako. Dada Joseph, Mama Esther. Ni kweli kwamba walikuwa wanategemea kwamba watatangulia wao wazikwe na watoto wao, lakini imekuwa ni kinyume. Leo wanamzika mtoto wao, na imekuwa ni mapema sana kwa sababu Helen alikuwa ametangulia kulala. Sasa tunaomba Baba yetu tunayeelewa mambo yote, tushikilie Eda, tushikilie Mama Esther, shikilia wazazi wa Helen, shikilia watoto mayatima ambao wamebaki katika mikono ya wazazi hawa. Ni kweli ni wanyonge, hawana nguvu ya kuwalea, lakini Mungu mwaminifu uweze kuwalea watoto hawa. Katikati ya changamoto nyingi za dunia hii, washikilie watoto hawa, wapatie mibaraka, waweze kukua wakilitukuza jina lako. Kuza imani yao, walindie imani yao, tembea nao katika safari ngumu ya maisha haya, wafanye wajasiri na hodari katika safari, waweze kulitukuza na kulisifu jina lako milele na milele. Asante, sisi tukiwa watumishi wako tusiokuwa na lolote jema, tunaizingira familia. Wafunike na ua lako, wafunike na upendo wako, wafunike na amani yako. Na Yesu, unaporejesha ufalme wako, familia hii kwa furaha ikutane na wapendwa wao. Imefika wakati ambapo tutaelekea kwenye maziko. Tunaikabidhi sherehe nzima katika mikono yako, tutangulie. Neno lako limetujulisha baada ya hapa kuna uzima wa milele katika Kristo Yesu. Tumaini hili lidumu katika mioyo yetu na moyo wa kila mmoja ambaye amepata nafasi kusikiliza ujumbe huu. Tunaomba kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Wakabere kunana kubulia sokolo chilia mukine bikogaira sokolo chichijwa ora jwa no machikobi jwa jwa
mweka saigese kapete Mungu atabaji bravo koko. Moyo na Mungu nsukia na bakoro bose bakomwe. Sabaji kuru aba. Pastor Jojo na karamo muri kozuma. Ninginyore amaskani muibone nyangete. Asoko boli mu watanye nyangi. Naende bananye boys. Senge nyasa baseni nabana batananya. Abone abumu ikundu aliringa iringi sanekeleme nga tobe kasamo komalene. A similar sermon like what I did to Helen and Ezra in the church. Korana was kamo pepe kumekrava na Morocco ando watu kumina weko wena oyo wekucha babe yangu ila watu weko sawa barani kumana ntana mmoja mwanko no soko. It is a very special prayer for these grandsons. Na hindi na sababati kwa soko bapra Messiah arusiyo wewe siya sawana mmoja naenda wewe kwa plani bikobo na saitani bobo abana abalindwe asiri ya Yesu Kristo na rangi na koroba tebu koko enyia ndoje naenda baile balindwe nelingaliano yenye saa kama nyaro basa kwa wiki na kumoto tanya sai ngoya nginyori chinga kichiria Ezra na Helen wale kubata ni bwe nyangi ya sekanisa usiwane kaweka maru isaso usiwabo kabata nyama boko obo mwero yomo na inde karabali chira bagateba wika ekara makwiri arabatane and for sure makwiri ayo abaile bonsi lakini natuwa sabitani ya sekanisa wana sabitani ya sae uibure aguseni chida chabo ubai biyagu ya bana wane karaba yuri waliwa kalia barari la sirila ba una pastor George aperete ile injili ya nene ngona injili ya mbetri uno mokoreli umukunde kanamwe nyangiye na ile mbe kama wanense asubuswa abaje kuraba bali asi amaboko yisokuru cyabo chise mo chensibere yasaye abarangia baonjo kanireke mwanseke ngona akoboli ya sichingu chine na Yesu Kristo eyemi oyo yeke wene wono kora abaje kuraba obigeza kweke nene aya na manyinga ne chinyama na mauga rwasi uruyiburu rwezira na Helen wono tuakira mu n'abasoma bawo korangiria iburu erente umuyikuma kino nyasaye oitururuki yabana obagukina nsikisanyi kya sokuru kyabo nyasaye orekane azuma babo emyaka yose batwasabira zo kwigena muna yakakiri ko nyirira nembura bunere bisyo nyasaye obayitururire embura nyerere bakine kolereta baba abo biyobonene emyaka ebocha nduruna kisokuru kyabo nabama tukayitara era bwangu tatenya sae abantu kuraba bagendere n'igisa kugito banyine karo tutayo asumu ikabwiye tari ya Yesu Kristo oyo rubutoyito amen kurobana yawe kachiru chaba sala kurobana Bwana sana ya tuikaranse naisane kila sekretari Yesu tuikaranse kwa hiyo naisane kila ni sakini macho kwa hiyo naisane kila. Thank you. Edgar, please come. For the record, Mama Ezra atasema neno moja, Edgar atasema neno moja, Uncle Jared atatufungia. Just a word from her, thank you. I'm going to have a question on it for the camera. Abana b'abangata balisi b'abaye kwesisi bawuja
Rumurandi obo. Tate sari ndu alana la pasi ni. Ibu kuye mwana ni sifa ekanami chakanya school. Tadi nyombe kuchikugacho. Iye ana kibotara sifa ni primary school. Usted mwako yo. Kuenda kuitengani. Usted. Alikuwa stiwi kwa sirikana kia wana wakurara. God bless you so much. Sana. Abakwani ndugu ya Mwenyezi. Today is the darkest day of my life because I'm bidding farewell to my brother, who is also, or rather who was my best friend, Ezra Momai. I want to thank God for the 35 years ambayo Mungu alipatia Ezra na 33 years ambayo tulishare mimi na yeye. Ezra was everything to me, and so I was. Everything we could do, he must tell me kama kuna jambo, he must consult. So will I consult if I have something to do or I'm planning to do. He's no more now. I'm so broken. I'm so heartbroken. But it breaks me more nikiona the innocence in Sifa and Len, who at the moment don't really understand much about kifo. But naomba muzidi kutuombea familia yetu ya Joseph Mugaka, because in the last 3 years tumepitia a very difficult phase. We lost Ellen. My sister lost the husband the following year, and now Ezra is here gone. It's not easy for us. Allow me quickly to appreciate a few people who stretched a hand to this family of Ezra. Want to start from friends. Johnny Mainye, thank you so much, brother. You are a true friend. Our sister Harriet, I don't know if you are around. Thank you so much. Sister Josephine Nyaboke from KTRH. Asante sana kwa sababu ulikuwa unatusaidia sana. And my wife, of course, who sacrificed a lot to make sure kwamba my brother is comfortable, even though he was in pain. Allow me also to acknowledge the efforts the doctors put to make sure that Ezra lives. I will start with Dr. Bwire, Dr. Makori, the oncologist, Dr. Chepsirod, Radio Care, and Dr. Kipchirchir from St. Luke's, Dr. Duor, Dr. Atea, and lastly, Dr. Nyongesa, who was with Ezra till the last day, that's 18th, when he lost his life. I want also to thank the Stima Circle, and in particular I want to mention Sister Berry, who was there also that very last day when Ezra took his last breath. Thank you so much. You are true family to Ezra. Also, I want to thank the family of Dr. Jared Ongwai. When we lost Ellen, if you can remember, Len was not in his mother's burial because he was so young and vulnerable. So Madam Isabella, wife to Dr. Jared Ongwai,
did not attend the funeral. She was taking care of land justice. The Christ Adoration family, I want to thank you so much for the visits you could make to the hospital just to see your chairman and make sure that he has company. The Kisii New Life Church, I won't forget the way you could come in the Sabbath evenings in the church just to see one of you, Ezra. May God bless you so much. The Nyambaria alumni, thank you so much. All our sister choirs, I can't forget to mention you. Thanks even for the warmth you gave our family yesterday, even today. May God continue blessing you. I want to say that my brother Ezra, he was a good man, for sure. If you had a one-on-one relationship with him, you can attest kwamba he was a good man. Before I forget, I won't forget my in-laws, Moses. Can I see Moses, please? Moses and Methuselah. Please come if Methuselah you are around, and Moses. Besides these gentlemen being in-laws to Ezra, they were true friends to Ezra. These guys wako kazini, lakini the slightest opportunity they could get, wamekimbia kutoka shule wakuja hospitali waone ndugu yao Ezra. Methuselah, Moses, God bless you. Sitawasahau. Walikuwa na Ezra mpaka siku ya mwisho when we were referred to Nairobi Hospital. Walikesha hapo mpaka they made sure tumeingia kwa ambulance. We are now going to Nairobi Hospital. This gentleman has so much concerned about the welfare of Sifa and Len. They could always come to our home, kuona Len. They could always make surprise visits to Ezra's house, kuona Sifa. Mungu azidi kuwabariki, my brothers. Nawapenda sana. So, friends to Ezra, nawashukuru sana. And kama vile tumerun program, kuna kitu ambayo imekuwa kama oversight on behalf of Obiero family. I want to say mtusamee na asante sana kwa kufanikisha mazishi ya ndugu yangu Ezra. Rest in peace, my brother. I will always love you. Good night. We shall leave the family. Itabidi tushuke tu. Hawezi kuteremka na mguu ni mbali vibaya. Mnyonge. Unajua kutoka hapa ni kama 2 km. Ile imetema hata. Mwenye dhambi. Unitakase, unioshe, kwa maana sistahili. Dhambi zangu nazileta kwako, unihurumie na kuniokoa.
passes anywhere. Vive viane motigere, añare contigo kia. Kodave amona yeso, niñare como estaba. English. Sing the wondrous, sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace in the mansions bright and blessed. He prepared for us a place when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory while we walk the pilgrim pathway. Clouds will overspread the sky, but when troubling days are over, not a shadow nor a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life refresh. When we all get to what a day of rejoicing that will be when we all. Tunasema kwamba ni family pekee tumeruhusu, only family members, wengine tunawaomba tafadhali kwa sababu ya mvua. Pastor Ndeke, if you are around, just come. Pastor Isla, come too. Just come.
Saidia huyo mama arudi baadaye. Saidia huyo mama arudi baadaye. Okay, thank you so much. Sasa tunaomba sasa hapa tutafika mwisho na mkaribisha Pastor Ezra Okioma ili aweze kutuongoza kwa tunaweka church kwanza ndio tuanze hiyo program. Wakati mwingi tunaweka hapa. Tunashukuru na tunasema pole sana. Okay, thank you. Pastor Ezra will offer a prayer. I will read a statement, and after the statement, now the body will be put to rest. Okay, now we have come to the resting place, the house where our brother Ezra will be resting. When the trumpet of God will sound, this is where he will rise up from. And so before Pastor leads out the service, let us pray together. Our gracious Heavenly Father, the creator of the heavens and the earth, and everything that is in it, you are the giver of life, and you are the sustainer of life. Freely you gave, and freely you have taken. Now that we have gathered together as witnesses of the place where we lay our brother Ezra to rest, with this hope in our hearts that when you come and when the trumpet will sound, this grave will open wide and he shall be raised. It is our prayer that through this service, hold the hearts of the family and all of us together, strong as we witness this, for it's a painful experience. In Jesus' name we pray. Amen. Allow me, as a servant of God, to read a statement that is here. The statement reads, "For as much as God in his infinite love and wisdom has permitted our dear brother to fall asleep in Christ, we do tenderly commit his body to the ground in the sure and certain hope of a joyful resurrection when our Lord shall return in glory. Then this body of our humiliation shall be changed and made like unto his glorious body, according to the mighty working whereby he is able even to subdue all things unto himself. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Amen. Now we allow you to just put our brother to rest, and then we will guide you. Thank you. Naomba familia mwapatie nafasi wakae. Some music. Kind choir members, if you are here, you can sit us. You sing some of the first Oh,
On the side, hata ufufuo uweze kuwa tumaini letu. Kwa jina la Yesu alikuwa ni mkombozi wetu. So leo hii maandiko yanatimia, mavumbi yanarudi kwenye Mungu. Baba mzazi, enda. Asante mama Ezra. Elda, saidia watoto ili waweze kula. Na ninakoro karutine. Ujinora utakurudiro mwana
Nakuja kabisa. Na tuvumilie tu. Let's be patient with one another. 227. Kuinua sauti hiyo kidogo. Stima sako. Wale ambao wamemaliza, tunaomba mpige hatua nyuma, mkiwapisha wengine nao waweze kupata hiyo nafasi. So tuende hivyo. Tuko iroka umo oyandenda Yeso naiki nasumosute kone no bono bungi Movaso ole otuko moncha eve con veramente dare maerigo chado muvaso dosa otuko niroka omu Yeso naki inasambo nasijiwe Mururu wonge tatimogete mangiga kona guiteka Ode dare maenigo uiso Nechado Movaso dosa Miroka omo Yandena Yeso naki Ekamakwiri Awatadana Wachwa Omoyo Ichara Agero Gukwa Agogira Atanore Modendare Maeneigo Uigule Ibichado Oso Sabutuko Niroka Umutu Yandina So tunaomba tukiwa tumemaliza hivyo tupige hatua nyuma ili tuwabisha wale ambao wanatusaidia katika shughuli hii ya kuandaa kwa ajili ya kurudisha mgongo. Let's move a little bit back so that we can allow this program to begin. Basi kidogo sasa zoom hiyo wimbo wakiweka nyingi. Waliambia ila hata nipita kwenda huko. Nani? You're free to do it.
Tuko sawa?